أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم खुदा ताला ना आका मौला सैयदना मौलाना अबुल तालिब और सैयदना मौलाना अबुल सादिक अली कदम सद्दर सैफुद्दीन मौलानी उम्र ने दराज कर जो અને हम हम સગલાને તોફીક અતા કરજો કે આપણે જે છે મૌલાની જે ખુશી છે અને મૌલાની જે હિદાયત છે કે આપણે કોલેબરેટ કરીએ કોમ્પિટિશન ના કરીએ અને ટ્રેન્ડ સેટર્સ બનીએ તો એ if basically we can basically consider that Mullah Sarman. So એના ઉપર જ આપણે આ વેબિનાર્સ કન્ડક્ટ કરી રહ્યા છે which basically giving some much needed information on different niche. તો એક niche જે છે એ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ નો છે. AWS is one of the primary cloud or maybe मैं कहूँ कि अगर overall સાથે જે છે એ લમિયા બેન છે, લમિયા બેન તપિયા. She is AWS solution architect અને AWS માં કામ કરી રહ્યા છે. આપણે એના સિવાય ઓવરઓલ AWS નું બારામાં ઘણું છે, બટ મોસ્ટ ડોમિનન્ટ અગર આપણે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગના અંદર કહીએ તો AWS જે છે એ મોસ્ટ ડોમિનન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે. એના બાદ જ Azure અને Google ક્લાઉડ આવે છે. તો આપના સાથે જે છે લમિયા બેન તપિયા છે, she is from New Jersey and AWS ના અંદર solution architect કામ કરી રહ્યા છે. She is going to basically present what is AWS and how we can basically as a service provider, as a solution providers, how we can basically use AWS or we can utilize those areas જે basically available છે અને આપણે ખબર નથી તો આપણે કેમ એ માર્કેટને આપણા બિઝનેસને ડાયવર્સિફાઈ કરી શકે અને AWS ની જે પાર્ટનરશિપ પ્રોગ્રામ છે યા એના અલાવા બીજા જે ઓપ્શન્સ છે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એને કેમ ગ્રેબ કરી શકે. લમિયા બેન, you can start please. Lamiyah બેન, are you able to hear me? અને અગર मैं કઈ આના અંદર કઈ રહી ગયું હોય તો પ્લીઝ આપના ઇન્ટ્રોડક્શન ને જે છે આપ કહીએ પ્લીઝ. जी शुक्रिया कासिम भाई. So yeah, मैं मारू briefly थोड़ा introduction આપી દઉં કે મારું actually original તાલ્લુક કરાચી થી છે. मैं પાકિસ્તાનમાં like મારું ઇન્ટર કરેલું કરાચીમાં અને પછી ઇન્ટર કર્યા પછી મેં US પ્રવાસ આવી ગયેલી અને last 33 years થી મેં US માં મુકીમ છું અને મારું IT career જે છે એ તકરીબન 28 years plus થઈ રહ્યું છે હવે. જેમાં majority of the time મેં application development, application architect તરફ જ મારું concentration રહેલું છે. મેં AWS માં last 4.5 years થી છું અને I've moved different roles. મારું જ્યારે મેં start કરેલું I was more supporting enterprise customer as a technical advisor to one of the big payroll company, ADP. ADP is like US more than 70% of payroll data ADP through process થાય છે. So that was my first enterprise customer. I was I was a technical advisor to them, and then એના પછી મેં move કરેલું partner org તરફ. જ્યાં મેં મારો જે partner જેને મેં support કરી રહી હતી એ Deloitte Consulting, Deloitte હતી. Deloitte is one of the big GSI consulting. And I will talk about a little bit more about the tiers and જ્યારે મેં partnership ની વાત કરી. So I was supporting Deloitte. And then from there I moved to what we call Worldwide Specialist Org. The specialist org is consists of the expert in certain technical areas, and this is a global organization, which means that I have to work with customers across the globe, but I only work with a particular technology. So right now that particular technology my primarily particular technology is blockchain Web3, and slowly I'm actually moving into AI ML, but I'm not there yet. So that's just my introduction.
The way I have designed today's session and this deck here, because I want to make sure કે આ બધાને જે ક્લાઉડનું જે વેલ્યુ પ્રોપોઝિશન છે એની એક બરાબર અંડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, તાકે જ્યારે આપ આપના કસ્ટમર સાથે વાત કરો યા અગર આપ જો કે બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કેમ અવેલ થઈ શકે છે, તો આપના જહેનમાં એ મોડલ ઘણું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે શું ક્લાઉડ અલાઉ કરે છે કે જે અગર આપ ક્લાઉડમાં ના હો તો આપના હશે એ ઘણું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. So આજના સેશનનો એજન્ડા એમ રહેશે કે આપણે પહેલા we'll talk about the value of what cloud brings, right? How you can transfer your business, right, using cloud technology. But I will briefly talk about AWS global infrastructure, and of course security is a key aspect of that. આપ જ્યારે ઘણી વખત આપના કસ્ટમરો સાથે બી વાત કરશો, એક નોશન, ઇનફેક્ટ મારું ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં, even before joining AWS, I worked on Azure platform for almost three years or so. So એક fundamental question જે ઘણા બધા પૂછતા હતા કે ભાઈ, is cloud secure? So security is a big aspect જેનું સમજવું ઘણું important છે. Third topic which apne aaj discuss karsu ke when we think about cloud, we always think about application modernization, application migration, and in a context ma cloud native architect શું હોય છે, તો એના બારામાં થોડું આપણે વાત કરશું, અને lastly પછી આપણે partner network ની વાત કરશું. Lamiyah, आपने I would AWS में like कितना अपने time our session ने sorry. घणो interactive रखिए, so please during the presentation आप लोग मने कोई वक्त भी interrupt करीने कोई भी सवाल हो तो please पूछो. I'm sorry, I didn't follow you. No, hello, मैं आपનો સવાલ શું છે? मैं એમ કહી રહ્યો છું કે આપને AWS ના અંદર કેટલો અરસો થઈ ગયો, Amazon AWS? How long you are working on it? About 4.5 years. 4.5, okay. So let's start with very fundamental question: what is cloud computing, right? So cloud computing ne tame em jo ke it's like on demand IT resources. Agar tamne the best analogy I can give a electricity model, right? તમે એક electricity consume કરો છો, તમારી electricity આવી રહી છે કોઈ electricity grid માં, તમે જેટલી consume કરો છો એટલા તમે એનો bill આપો છો. ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગને બી એમ જ જો કે તમારી IT resources તમે consume કરશો કે જે ઇન્ટરનેટના થ્રુ તમને અવેલેબલ થશે, અને તમે જેટલી તમે યુઝ કરશો એટલું તમે પે કરશો. એનો મતલબ એ છે કે તમે upfront કોઈ મોટો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર નહીં, તમને જરૂર નથી કરવાની, અને તમે તમારી ડિમાન્ડ મુતાબિક તમે તમારી યુસેજને કમ ને વધારે કરી શકો છો, અને આપણે એના બારામાં બીજા બધા સ્લાઇડ્સમાં બી ઘણી વાત કરશું. So this is a typical model કે કોઈએ રેઝ હેન્ડ કરેલો છે યાર, મને છે ને ઘણી વખત જોવાય નહીં, સો પ્લીઝ આપ અનમ્યુટ કરીને મને ઇન્ટરપ્ટ કરી No, I કરો. just wanted to follow the I did not want to unnecessarily interrupt to you, Tapia Ben. Now, thank you for the consideration. So I'll be quick. I know time is of essence on this particular webinar. Now, looking back to that particular same analogy, right, when you say about the electricity consumption, but in this particular electrical consumption analogy, my dependency is on the cost of how the grid provider is providing it to me, right? So I'm totally dependent in terms of okay, if and it's a practical example, right? The last year when I was using power, my rate was lower, and this year when I'm using it has increased, and I have to go onto the norm because of the competition, and I'm tied up to that particular grid power. So in that analogy, if I kind of install the solar panels in my house, and I know that my top consumption is like 1,000 kilowatts, I would be kind of just self-sufficient, right? So
what would still entice me to go on for a cloud computing architecture? Thank you. Yeah, so couple of things, right? Number one, તમે જ્યારે સોલર પેનલ્સ બી લગાવેલા છે, તમે એમ તો કરવું જ નહીં હોય. અગેન મને નથી ખબર કે તમારું સેટઅપ શું છે, પણ યા પર સોલર પેનલ્સ લાગે છે તો એમ તો કરતા જ નથી કે તમે ટોટલી ગ્રીડથી હટી જ જાઓ છો. બીકોઝ તમારા પાસે ગેરંટી નથી કે તમારું સોલર પેનલ તમારી જેટલી બી તમારી ડિમાન્ડ છે એટલી એ મીટ કરી શકે છે કે નહીં. એક એ ચીજ છે. બીજી ચીજ કે તમે એક એક્ઝામ્પલ આપો કે તમે ડિપેન્ડન્ટ છો ગ્રીડની પ્રાઇસિંગ પર. જો ડિપેન્ડન્સી તો તમે માર્કેટ પ્લેસમાં ડિપેન્ડન્સી તો છે જ, કેમ કે તમે કન્ઝ્યુમર છો, તો કન્ઝ્યુમરને પ્રોડ્યુસરના ઉપર ડિપેન્ડન્સી તો હોય છે. હવે મને નથી ખબર કે પાકિસ્તાનમાં શું સિનેરિયો છે. યુએસમાં ફોર ઇન્સ્ટન્સ there are multiple grid providers. મને એકથી પ્રાઇસ નથી ફાઇન લાગતી તો મેં બીજા પાસે જઈશ. Similarly, there are multiple cloud providers. So यहाँ पर भी थोड़ी अपनी analogy same છે, right? ઇલેક્ટ્રિસિટી સાથે. The third thing જે અમે actually તમે બીજી સ્લાઇડમાં વાત કરીશ કે majority of the time, except there are few cases, ને મેં તમને એના એક્ઝામ્પલ બી આપીશ, કે જ્યારે લોકો ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ જોઈ છે, they are most of the time they are looking at a hybrid model. અને we will talk about that. Okay, but મને interrupt કરજો if I did not answer your question effectively. Okay, so this is just right now the slide I'm showing you एक scenario છે કે એક left hand side પર totally ઓન પ્રેમિસ પર બધું છે, તમારા બધા સર્વર, બધું સ્ટોરેજ, બધું તમારા ડેટા સેન્ટરમાં છે. ને બીજી સાઇડ પર જે સિનેરિયો છે કે તમે કંઈ બી મેન્ટેન નથી કરી અને બધું ઇન્ટરનેટ પર છે. અગેન ધીઝ આર ધ એક્સ્ટ્રીમ સ્પેક્ટ્રમ. ઇન રિયાલિટી આમ થતું નથી. So let's talk about, well, before I even go to that slide, let's talk about કેમ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ વર્ક કરે છે, રાઈટ? AWS એનું, યા ફોર ધેટ મેટર અઝોર છે, ગૂગલનું ક્લાઉડ છે, એ લોકોએ એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેટઅપ કરેલું છે, એ લોકોએ સર્વિસીસ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. યુ એઝ અ કન્ઝ્યુમર ડિસાઇડ કરો છો કે તમને એની કોનસી સર્વિસ કેટલી એની કેપેસિટીમાં યુઝ કરવી છે, અને એ હિસાબે તમે એને પૈસા આપો છો. ધીસ ઇઝ અ પ્લેન મોડલ. હવે એના ઉપર આપણે ઇલેબરેટ કરીએ. સો જો બે ટાઈપ સી ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં એન્ટરપ્રાઇઝીસ યુઝ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એક છે કે તમે આખું તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્લાઉડમાં જ રાખો, એટલે કે તમે કોઈ ડેટા સેન્ટર યા ડેટા તમારું કોઈ ઇન હાઉસ કોઈ બી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેન્ટેન કરો જ ના. તમે ભાઈ આઈ એમ સોરી, મેં તમારું નામ નહોતું જોયું કે જે હવે મને સોલર પેનલની વાત કરેલી. અગર આપનું શું નામ છે? મુસ્તફાભાઈ. મુસ્તફાભાઈ. અગર આપનું સિનેરિયો એમ છે કે આપ બિલકુલ ટોટલી સોલર પેનલ પર રિલાય કરો છો, આપનું કંઈ બી નથી ઇન્ટરેક્શન કોઈ બી ગ્રીડ સાથે, તો આપનો મોડલ એમ જ છે કે જ્યાં આપ ટોટલી આપનું 100% ડેટા સેન્ટર મેનેજ કરી રહ્યા છો. ઇનફેક્ટ આપ શાયદ ઇન્ટરનેટનું એક્સેસ વાસ્તે બી આપ મે બી આપના પોતાના કોઈ શાયદ ISP ટાઈપ કરતા હશો, રાઈટ? मैं सिर्फ इतना आमा जवाब दे दूं. You are correct, Lamiyah. The thing is, Mr. Bhai, if you basically managing even solar, you have to manage all the infrastructure. So अगर मैं infrastructure में ना maintain करूँ तो मैं grid use करूँ, which is grid जैसे मैंने सस्तूज पर से always. And as compared to whatever hybrid solution I will adopt, the managing and maintaining that hybrid solution, जो ઓન પ્રેમિસ સોલ્યુશન છે એ તો મને પડવાની છે. થિંક એના અંદર અગર મેં એ કોન્ટેક્સમાં જોઉં તો I think sorry about that. My bad. I got your point. Is basically the infrastructure is always on. Infrastructure on cloud is always on. Yeah. Right. Okay. Thank you, Tapia Ben. Thank you. I think it was, who was that? Kasim Bhai, right? Thank you. So હવે let's talk about કે બે મોડલ્સ છે, રાઈટ? અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે આખા જ ક્લાઉડમાં છે. મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, નેટફ્લિક્સ.
નેટફ્લિક્સ જે છે એનું બધું જ AWS ના ક્લાઉડના ઉપર છે. ઓકે, બીજો મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું હાઇબ્રિડ મોડલનો. એપલનું જે છે iCloud આખું AWS પર છે, પણ એપલ એનું આપણું ડેટા સેન્ટર બી મેનેજ કરે છે. ઇનફેક્ટ અબાઉટ 2 years બેક મારી એપલ સાથે આઈ વોઝ વર્કિંગ. એપલ ઘણું મોટું એક બ્લોકચેનનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી રહ્યો હતો કે જે એ લોકોનું જે સપ્લાય ચેઇન છે એને આખું બ્લોકચેન મેનેજ કરતે, અને એ લોકો હાઇબ્રિડ મોડલ પર જાતે અડધી ચીજો એમેઝોન ના મેનેજ સર્વિસીસ આપતે ને અડધી ચીજો એ લોકોના ડેટા સેન્ટર્સ આપતે કે અમુક ડેટા કે જે હાઇબ્રિડ મોડલ છે એ વધારે યુઝ થઈ રહ્યો છે. ક્લાઉડ ફુલી ક્લાઉડ કોણ કંપનીઝ આવે છે કે જે જે સ્ટેબ્લિશ હમણાં રિસેન્ટલી થઈ છે, લાઈક નેટફ્લિક્સ છે, લિફ્ટ છે, આ બધી કંપનીઝ હમણાં નવી આવી છે. જે તમારી 100 વર્ષ જૂની કંપનીઓ છે એ લોકો યુઝલી કમ્પ્લીટલી નેટિવ ક્લાઉડમાં નહીં આવતા. So now let's talk about AWS specifically. Okay, હમણાં સુધી મેં જે તમને વાત કરી ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, that is relevant to AWS, Azure, Google Cloud બધું. Okay, લેકિન let's talk about now AWS. ભાઈ કાસિમે સ્ટાર્ટિંગમાં કહેલું કે AWS is one of the big cloud provider, and that is very true. In fact, I'll tell you a little bit of a historical background કે AWS start કેમ થયું. AWS start out of Amazon.com. Amazon.com માં થતું હતું શું કે જ્યારે ક્રિસમસના જે સિઝન હોય તો એ લોકોનું ટ્રાફિક ઘણું વધી જતું હતું. તો એ ટ્રાફિકને હેન્ડલ કરવા હશે એ લોકો ઇનોર્મસ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હતા. અને પછી જ્યારે એ સિઝન ખતમ થાય તો હવે એટલું બધું જે એ લોકોનું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એ બધું આમ જ આખો વર્ષ એટલું એનું યુસેજ નહોતું રહેતું. તો એ લોકોએ ડિસાઇડ કર્યું કે વાય ડોન્ટ વી sublease the infrastructure, and that was how AWS grew. In fact, the AWS was the brainchild of જે હમણાં એમેઝોનનો કરંટ CEO છે એન્ડી જેસી, એનું brainchild હતું. એની નાની જેવી એક ટીમ લઈને એ લીઝ સ્ટાર્ટ કરી એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની. અને for 6 years AWS or Amazon was the only cloud provider, અને પછી બીજા બધી પછી માઇક્રોસોફ્ટ ને Google and even Alibaba, એ લોકો they came into the market. But because 6 years Amazon કોઈ competitor જ નહોતું, તો Amazon has such a advantage over the other cloud provider. The second biggest cloud provider, which is Microsoft, is still in terms of the revenue and the market share, it's still catching up, and we don't know how many years it will take. Google is very far behind. Google નું કોઈ comparison જ નથી. ને અલીબાબા તો ખાલી ચાઇનામાં છે, બીજા બધા કન્ટ્રીઓમાં એટલું છે બી નથી. So from that perspective, let's talk about what is AWS infrastructure, right? મેં બે ત્રણ ચીજ મેન્શન કરીશ just to give you guys an idea કે કેટલું massive infrastructure છે. અને with such a massive infrastructure, the economies of scale જે આવે છે એ પોસિબલ જ નથી કે જે અગર કોઈ બી કંપની જે થોડી બી એસ્ટાબ્લિશ કંપની છે કે એ economies of scale ને મીટ કરી શકે છે effectively. Okay, AWSમાં સૌથી પહેલા જે કોન્સેપ્ટ છે એ રિજનનો છે. ઓકે, આખા વર્લ્ડને એ લોકોએ 33 રિજન્સમાં ડિફાઇન કરેલા છે. ઇનફેક્ટ આ જે રિજન છે એ બી કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. મેં આ જે સ્લાઇડ્સ પ્રિપેર કરેલી છે તો મેં અમારી જે ઇન્ટરનલ વાળા રિસોર્સિસ છે મેં વાંચી બધી સ્લાઇડ્સ ગેધર કરીને આ પ્રેઝન્ટેશન પ્રિપેર કરી. જે સ્લાઇડ મેં પ્રિપેર કરેલી 6 મહિના પહેલા એ 31 રિજન બતાવી રહી હતી અને 99 અવેલેબિલિટી ઝોન બતાવી રહી હતી. સો વિધિન the 6 months, હમણાં આજે સવારે જ મેં એના લેટેસ્ટ સ્ટેટિસ્ટિક જોયા તો we are now have 33 regions and 105 availability zone, and I'll explain what these means. Okay, but the region is everywhere, from Asia to actually Africa માં બી એક છે, અને there is something happen in Egypt also જે આ મેપ શો નથી કરી રહ્યો because આ થોડો જૂનો મેપ છે.
Similarly, South America में भी multiple વધેલા છે આ બી I'm sorry આ map જે છે એટલો હમણાં fresh map નથી, okay? Okay. But the point is this કે એક region છે, હવે એક region ના અંદર ઘણા બધા availability zones હોય છે અને એક availability zone ના અંદર ઘણા બધા data centers હોય છે, okay? We are the AWS has a presence in 245 countries. So this is how the infrastructure is set up, right? Within a single region, ઘણા બધા AZs છે ને within a single AZs ઘણા બધા data centers છે અને આ બધા data centers જે હોય છે એક AZ માં એ બી geographically close proximity માં હશે, but they are physically in a separate location. So अगर let's imagine करो कि कराची में अगर कोई AZ होते तो मे बी कराची में 50 data centers होते, 50 different location, okay? અને એવા so હવે AWS એ information publish નહીં કરતું કે એના data centers કા છે, એ બી information publish નહીં કરતું કે એક AZ માં કેટલા data centers available છે. હા, એ information publish થાય છે કે એક region માં કેટલા AZs available છે. હવે સવાલ એ થાય છે કે તમે શું કામ કેર કરો આ બધું? હવે ઇમેજિન કરો કે તમે એક પાકિસ્તાની કસ્ટમર, તમે કન્સલ્ટિંગ ફર્મ છે તમારી, તમે પાકિસ્તાની કસ્ટમરના વાસ્તે કોઈ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી રહ્યા છો જેને તમે ક્લાઉડમાં મૂકી રહ્યા છો અને એ જે તમારો કસ્ટમર છે પાકિસ્તાની કસ્ટમર એના આપના પોતાના કસ્ટમરો બધા US બેઝ છે, યાની કે એ જે બી તમે એની કોઈ વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છો ને એની વેબ એપ્લિકેશનને તમે હોસ્ટ કરશો તો જે લોકો એ વેબ એપ્લિકેશન યુઝ કરશે એ બધા US બેઝ છે. So it would make more sense for you to actually deploy your infrastructure in a US region because એનાથી થશે શું કે તમારી જે end consumer ની proximity છે એ કમ થઈ જશે, તો latency કમ થઈ જશે. So that's why to think about this region and availability zone is very fundamental whenever you're thinking about how you're going to be provisioning your infrastructure in AWS. So Lamiyah બેન અગર આપણે એક વાત કરીએ, આ બધા અમે લોકો જે છે ITS યુઝ કરીએ છીએ અને અશરાના અંદર it's a very એકદમ જે છે ફિંગર ફર્સ્ટ નું ચાલતું હોય છે. So at that moment, I think આ બધા availability zones અગર હોય for each region, બરાબર છે, તો that availability has been increased of ITS application, right? If I can understood it better. Yeah, you know what? Just hold on to that thought. Me jare scalability ni baat kari, so I'll elaborate that. Okay. All right. So again, I'm making thodi slides that are fast move karis because that's fine. That's fine. Yeah, that's fine. So again, just to give you another comparison, તમે જ્યારે ક્લાઉડમાં જાઓ છો, you're making a two-way door decision compared to one-way door decision. One-way door decision શું છે કે ભાઈ મને યાર મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તને એક વર્ષ પહેલા I was working with a gaming company, okay? જે લોકો એ ગેમનું વર્ઝન રિલીઝ કરવાના હતા અને એ લોકોને ખબર હતી કે જ્યારે એ વર્ઝન રિલીઝ થશે તો within the first week એ લોકોનું જે ટ્રાફિક કન્ઝમ્પશન આવશે એ ઓલમોસ્ટ 1000% વધી જાય છે ને એ ખાલી એ પહેલા વીક ટુ 10 દિવસના અંદર થાય છે, પછી નોર્મલ પર આવી જાય છે. હવે ઇમેજિન કરો કે અગર એ લોકોનું પોતાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોતે તો એ એટલું બધું હાર્ડવેર બાય કરતે અને પછી એનું કોઈ યુસેજ ના હોતે. This is called a one-way door decision, right? તમે એક વખત એક બાય કરી કાઢો, you are stuck with it. Two-way માં શું છે, મને એક વીક પાસે મેં મારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લઈશ, બીજા જ્યારે મારી સ્પાઇક ખતમ થશે મેં એને ખતમ કરી કાઢીશ and I don't lose anything. Now, just to give you an idea that there are actually this number is the last number I checked. As I said, मैं अपनी slido, already available contents in निकाली है, so some of the numbers are not very accurate. But we are offering now more than almost 300 fully featured services. And the compute instance is almost 700 compute instance.
અગર તમે લોકો કોઈ બી AI ML માં મોડલિંગમાં આવી રહ્યા છો, એના મોડલ્સ ડેવલપ કરી રહ્યા છો, ટ્રેનિંગ મોડલ્સ, લર્નિંગ મોડલ્સ, યુ પ્રોબબ્લી વિલ રિયલાઇઝ કે તમને GPU ઇન્સ્ટન્સીસ જોઈએ છે. GPU ઇન્સ્ટન્સીસની કોસ્ટ ઇનોર્મસ હોય છે. You can't run these models on your laptops, right? So it's so easy to do it in cloud. તમે યુસેજ કરો, તમારા મોડલ ટ્રેન કરો, ખતમ કરો તમારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, and you only pay for what you're using. Now, we will talk about these 6 things, which is the key value proposition. તમે જ્યારે બી તમારા કોઈ કસ્ટમર જે કે ક્લાઉડમાં નથી ને તમે એને કન્વિન્સ કરવા માંગી રહ્યા છો કે ભાઈ ક્લાઉડ is a future, what are the things you should be talking about, right? Number 1, agility. કે જ્યારે તમે ક્લાઉડમાં હો છો, તમારા ડેવલપર્સને, તમારા R&D લોકોને ઘણી વધારે એજિલિટી મળે છે. એજિલિટીનો મતલબ શું છે કે મને આજે કોઈ ચીજ ડેવલપ કરવી છે તો મને એના વાસ્તે ઘણું પ્રોક્યોરમેન્ટ સાયકલ પર જવું નહીં પડતું. મેં તમને મારી પોતાની એક્ઝામ્પલ આપું છું કે one of the best perks I have in working for AWS એ કે મને અનલિમિટેડ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે. જે મરજી મેં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેટઅપ જ્યાં મરજી કરી કરું, રાઈટ? સો મેં મારા હવે મને કોઈ ચીજ લર્ન કરવી હોય છે તો મેં તે વખત એક VM ક્રિએટ કરું છું ને મારો VM જે મેં ક્રિએટ બી કરું છું એ મેં મારા પાસે ઓલરેડી મશીનના ઇમેજીસ બનેલા છે જ્યાં મારા આખા એન્વાયરમેન્ટ સેટઅપ હોય છે. મેં ચાહું કે યાર મને આજે એક VM કરવું છે જેમાં મેં 2 gig મેમરી આપી દઉં ને અમુક બેન્ડવિથ જે નેટવર્ક બેન્ડવિથ એકદમ હાઈ કરી કાઢું અને જે બી it takes me literally 5 minutes, okay, for me to create those kind of VMs. અને મેં મારું ડેવલપમેન્ટ કરું છું, જે મારી ટેસ્ટિંગ જે બી મારી મેં ટ્રાય કરી રહી છું એ કરું તે પછી એને ખતમ કરી કરું છું. સો that is what agility gives us. Cost saving, again, short રનમાં ઘણા લોકો જ્યારે ક્લાઉડને જોઈ છે તો કહે છે કે ના ના તો ઘણું મોંઘું છે, લેકિન લોંગ રનમાં તમારી ઘણી કોસ્ટ સેવિંગ થાય છે. અને કોસ્ટ ઇઝ ઇનફેક્ટ એક બીજી સ્લાઇડમાં મેં આઈ વિલ ટોક અબાઉટ ધ કી પિલર્સ ઓફ એપ્લિકેશન આર્કિટેક્ટ, જેમાં કોસ્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ કી પિલર્સ. તમે અગર કોઈ ક્લાઉડનું એપ્લિકેશન લીખો છો જ્યાં કોસ્ટને તમારી વધી જાય છે, કોસ્ટ ને એના પર્સપેક્ટિવથી તમે નથી તમારું સોલ્યુશન બનાવી રહ્યા, then it's a bad solution. It's a from architect perspective, it's a not a good solution. Okay, the third thing is elasticity. તો કાસિમભાઈ આપે જે વાત કહી it comes under elasticity, right? હવે ફોર ઇન્સ્ટન્સ AWS ની એક સર્વિસ છે ઓટોસ્કેલ, રાઈટ? ઓટો સ્કેલનો મતલબ એ છે કે તમે અગર લેટ સે તમારા પાસે એક તમે વેબસાઇટ રન કરી રહ્યા છો. હવે ITSની વેબસાઇટ છે જેમાં તમને ખબર છે કે અશરાના દોરાન સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને બપોરે 11 વાગ્યા તક તમારું ટ્રાફિક જે છે ઘણું વધી જાય છે. તમારું જે કેમ કે બધા આપણા વાઝોમાં આવી રહ્યા છે, બધા કાર્ડ ને બધું સ્કેન થઈ રહ્યું છે, તો તમારું જે પીક હોય છે એ 3 કલાક વાસ્તે થાય છે. યુઝિંગ ઓટો સ્કેલિંગ તમે ઓટોમેટિકલી એ મોનિટર કરી રહ્યું છે કે જ્યાં તમારી યુટિલાઇઝેશન, તમારું CPU યુટિલાઇઝેશન, તમારું નેટવર્ક યુટિલાઇઝેશન, તમારું જે ટ્રાફિક વેબ ટ્રાફિકની યુટિલાઇઝેશન યા એનું જે થ્રેશહોલ્ડ વધી ગયું કે એ ઓટોમેટિકલી બીજા વેબ સર્વર્સ ક્રિએટ કરી કાઢશે તમારા વાસ્તે. તમારું લોડ બેલેન્સ જે તમારા વેબ સર્વરના આગળ બેસેલું છે એ બી ઓટોમેટિકલી ગ્રો થઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ अच्छा इना अंदर मैं सिर्फ एक चीज वाजे कही दूं, within Ashura डिमांड कम થઈ scaling will come. Sorry, no, scaling, well, elasticity and scaling go hand in hand, right? સ્કેલ નો મતલબ એ છે કે તમે અપ એન્ડ ડાઉન તમારી ડિમાન્ડ ને કરો. ઇલેસ્ટિસિટી છે કે તમને એ કન્વીનિયન્સ છે કે તમે વિધાઉટ હ્યુમન ઇન્ટરએક્શન તમારા એન્વાયરમેન્ટમાં એક્શન મોનિટર કરશે કે તમે હાઉ
you understand my point? Yeah. So my point is, right? Scaling within Ashara, so the spike times when which is the at times जारे अपने scan करा होता है या बड़ी चीजों करता है, at that time scaling will work, but there is a pre Ashara thing where we are doing the registration, and everybody from different zones, they are doing the registration from India, from Yep. US, from UAE, from Africa, everywhere. And for Yep. that, I think scaling is fine, but availability zone is also important. કે એ વહાં પર અગર availability zone છે તો શું થશે કે there is smaller બિલકુલ implication. બિલકુલ સહી. તમે મેં જે તમને સિનેરિયો આપો કે વેબ સર્વર્સ તમારા છે ને તમારો વેબ સર્વર ગ્રો થઈ રહ્યા છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ડિમાન્ડ, તમે એમ સોચો કે તમારા વેબ સર્વર એક લોકેશનમાં નથી બેસા, તમારા બે વેબ સર્વર યુએસમાં હશે, એક વેબ સર્વર ઇન્ડિયામાં હશે, એક પાકિસ્તાનમાં હશે, એક દુબઈમાં હશે. હવે ને લોડ બેલેન્સર્સ ને ખબર છે કે ટ્રાફિક કાસી આવી રહ્યું છે અને કોનસા ટ્રાફિકને કોનસા તરફ ડાયવર્ટ કરવાનું છે. ઇનફેક્ટ વેબ સર્વરના સિનેરિયોમાં તો યુઝ્યુઅલી થાય શું છે કે તમે CDN યુઝ કરો છો, ઓકે, અને એને તમારા વેબ સર્વર જેના પાછળ હોય છે તો એ બધી સ્કેલિંગ ને છે એ રાઉટિંગ તો એ લેવલ પર થઈ રહી છે. એને એ પોતે જ ડિસાઇડ કરે છે કે કાસી કન્ઝ્યુમર આવી રહ્યું છે અને appropriate servers now for traffic ne mokalse. So there will never be a bottleneck on one location. Okay, can I ask a question, Tapia, on this? And I just want to be quick. So when we speak of this particular scenario of ITS, right? So now ITS app has been accessed by worldwide. So a person sitting from America would also try to register in the one from India. And based on the vicinity and how the application is deployed, as you said, it would be on specific availability zone to the nearest vicinity of it. But then how would the concurrency, because at times, like, okay, ITS is our internal app, means our app, but there are certain apps or kind of, let's say, if I say an airlines app where the timing of making a request is of essence, right? So if there are two concurrent users who are just like a second or a couple of seconds apart in making a request, would the infrastructure be handling that particular concurrency, or from an architecture level we would have to handle it algorithm? Again, this might be going into a little bit more technical, which I really I wasn't going to do it. Okay, no problem. But just to briefly answer you, Jo, જે તમે concurrency ની વાત કરી છે ને, there are multiple layers of concurrency, right? એક છે તમારી concurrency, તમે જે સિનેરિયો આપો, well, અગર તો ડેટા ઇન્જેક્શન થઈ રહ્યું છે તો તમારી concurrency database લેવલ પર બી હોવી જોઈએ, right? કે ફોર ઇન્સ્ટન્સ હવે મેં તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે જે મેજોરિટી તમારા RDS સોલ્યુશન્સ હોય છે or SQL સર્વર યા એમાં મિરરિંગ તો અવેલેબલ છે, લેकिन મલ્ટી રાઇટ અવેલેબલ નહીં હોતા. SQL સર્વરમાં મલ્ટી રાઇટ અવેલેબલ નથી. यानी कि अगर તમે મિરરિંગ કરી બી કાઢી, તમે એક સાથે મલ્ટિપલ મિરર્સ પર लिखी नहीं सकता. So it would be the what I'm saying. So it would be the responsibility of the architecture or no, but here's the thing, okay? So, well, of course, there will be your architects is very important, but I will also tell you AWS supports database which are multi-write also. Okay. They are not relational database, of course, because relational database intrinsically cannot handle multi-write the way NoSQL databases can support. So this is where, again, that's why in cloud computing, okay, when you are designing application, your application architect is the fundamentals which will make a key difference. મારો જે technical role છે, honestly, customers, I only deal with enterprise customers, Fortune 100 companies. So my job is just to look at the architect and pinpoint करूँ कि आ चीज તમે ગલત કરી રહ્યા છો, આ ચીજ ગલત કરી રહ્યા છો, because મને ખબર છે કે જે એ લોકોનું બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ આર્કિટેક્ટ મીટ નથી કરી રહ્યું, right? So
again, this will be very technical discussion, but agar interest hoy to apne definitely our future sessions ma ene our topics ne lei sakiye છે. Again, I'm kind of running very late. હવે સિર્ફ કેટલા time બચેલો છે? 24 minutes, right? So again, few areas innovation, તમે agility ના સાથે innovation hand in hand જાય છે. Security, well, I have a few slides and I'll talk about security in more depth. And of course, I already mentioned the global footprint. Now, this is where the architect, okay, comes into picture. મેં તમને કહ્યું ને કે when you are doing cloud computing, તમારું application architect ઘણું important છે. AWS એ આ 6 pillars define કરેલા છે. જ્યારે બી તમે કોઈ ક્લાઉડના ઉપર કોઈ તમારું વર્કલોડ લઈને આવશો તો તમારું એ વર્કલોડ આ 6 પિલર્સના ઉપર એનું જજમેન્ટ થવું જોઈએ કે તમે એ કેટલું ઇફેક્ટિવ છો. તમે અગર AWS ના કાઉન્સિલમાં જાશો તો એકચ્યુઅલી એક વાપર એક ટૂલ છે, એને કહેવાય છે વેલ આર્કિટેક્ટ રિવ્યુ ટૂલ કે એવું કંઈ છે. ઓકે, એ તમને શું કહે છે કે તમારો વર્કલોડના મુતાબિક તમને આ 6 પિલર્સના પર ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ટૂલ. ને તમારા એન્સર્સના બેસિસના પર એ તમને બતાવશે, એક તમને ફાઇનલ નંબર આપશે કે તમારી જે તમારું વર્કલોડ જેમ તમે એને કન્ફિગર કરેલું છે, જેમ તમે એને લાવી રહ્યા છો ક્લાઉડ પર, ઇઝ ઇટ રિયલી મીટિંગ ધ કરેક્ટ સ્ટેન્ડર્ડ્સ. સો ઓપરેશન એક્સેલન્સનો મતલબ શું છે કે તમારા જે એને એ એપ્લિકેશનને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મેન્ટેન કરવા વાસ્તે તમે અપ્રોપ્રિએટલી એનું એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તો સહી કરી રહ્યા છો. એમ તો નહીં કે તમે ક્લાઉડમાં લાવવાથી તમારા આપના લોકોનું કામ એટલું વધી જાય કે હવે જે કામ તમે ડેટા સેન્ટરમાં 5 મિનિટમાં કરતા હતા, હવે તમે એને 15 મિનિટમાં કરી રહ્યા છો. Right? So this is where the operation will produce a report, or how it basically tell us that, okay, yeah, it gives you basically, yeah, there are 2 tools actually which are very helpful. Again, I'm not planning to go on those tools, but તમે જોજો અગર તમારા લોકો પાસે access હોય ને તો I will do a maybe demo some other day. એક છે વેલ આર્કિટેક્ટ રિવ્યુ ટૂલ. એ તમને શું કરશે, તમને હવે ફોર ઇન્સ્ટન્સ તમે એક વેબ એપ્લિકેશન તમારી છે ને એના પાછળ તમારું એક ડેટાબેઝ છે, રિલેશનલ ડેટાબેઝ છે, અને લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે તમે કોઈ મિડલ એપ્લિકેશન લેયર બી છે. મે બી તમે મિડલ એપ્લિકેશન લેયર તમે સર્વરલેસ નું યુઝ કરી રહ્યા છો, લેમ્ડાસ યુઝ કરી રહ્યા છો. ઓકે, સો હવે તમને એના મુતાબિક તમે ઘણા બધા તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે. તમારા એન્સરના ઉપર એ ઇવેલ્યુએટ કરશે કે તમે જે કરવા ચાહી રહ્યા છો, જે તમારો બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટિવ છે, ને તમારું આર્કિટેક્ટ એને અલાઇન છે કે નથી. એ તમને રેટિંગ આપે છે, એક નંબર આપે છે કે અગર તમારું અમુક જગ્યા તમને કહે છે હવે ફોર સિક્યોરિટીમાં તમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પૂછશે ને કોઈ જગ્યા તમને અગર એ લાગશે કે ના તમારી સિક્યોરિટી લેયર સહી નથી તો તમને રેડ ફ્લેગ્સ આપશે કે આ એરિયામાં તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો, આ તમારું સહી નથી. સો ઓપરેશન એક્સેલન્સ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી કાઢું. સિક્યોરિટી સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી. રિલાયબિલિટી કે ઘણી વખત હવે ફોર ઇન્સ્ટન્સ અગર તમે એક વેબ એપ્લિકેશન લીખી રહ્યા છો ને તમે બધા તમારા વેબ સર્વરને એક જ રિજનના એક જ અવેલેબિલિટી ઝોનમાં નાખી કાઢો. અસ્યુમ કરો કે તમારા પાસે 3 વેબ સર્વર છે ને તમે બધાને એક જ અવેલેબિલિટી ઝોનમાં નાખી કાઢો તો એ તમને રેડ ફ્લેગ્સ આપશે. કેમ કે again the chances of a availability zone going down is literally as as low as probably a meteoroid hitting you, but still from a reliability perspective agar to tamara pas 3 server છે ને તમે એવા રિજનમાં ડિપ્લોય કરી રહ્યા છો જ્યાં પર મલ્ટિપલ અવેલેબિલિટી ઝોન છે તો તમને આ વેલ આર્કિટેક્ટ રિપોર્ટ કહેશે કે ભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો એને, તમે રિલાયબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી મૂકી રહ્યા. એક અગર અવેલેબિલિટી ઝોન ડાઉન થાય તો તમારા પાસે ઇમિડિયેટલી બીજી અવેલેબિલિટી ઝોન હોય એનું લોડને હેન્ડ કરી લેવા વાસ્તે. ધેટ્સ વેર રિલાયબિલિટી કમ્સ ઇન. પરફોર્મન્સ એફિશિયન્સી. તમે અગર એક લઈને આયા તમારું વેબ, તમે લેટ્સ
assume કરો કે વખત તમારું CPU utilization 10% આવી રહ્યું છે. That is not a very performant efficiency to performance નથી બરાબર તમારું. Yeah, on the other hand, તમારું utilization હંમેશા 80% રહી રહ્યું છે. This is also where your infrastructure is not performing efficiently. The report will, indicate those areas for you. Cost optimization. હવે for instance, તમે અગર એક VM AWS માં લાવી રહ્યા છો, there are different models, okay? Cost models છે VM ના. The most expensive model is on demand. કે તમે કહું છો ભાઈ મારું સર્વર આખો વખત ચાલા જ કરશે ને Was there any question? No, you Okay. can continue. We understood about it. Okay, cost. Yeah, so એ સબસે એક્સપેન્સિવ છે. હવે એક બીજું સબસે ચીપેસ્ટ છે એને કહેવાય છે સ્પોટ ઇન્સ્ટન્સ, ઓકે, જે ઓલમોસ્ટ 90% ચીપ છે ઓન ડિમાન્ડથી. તો કોસ્ટ ઓપ્ટિમાઇઝેશનમાં આ રિપોર્ટ તમારા આ બધા ફેક્ટર્સ જોઈ છે કે તમે અનનેસેસરી તો પૈસા નથી બળી રહ્યા. And the last thing, sustainability, again, આ હમણાં નવું છે, એનો મતલબ કે તમારું જે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ છે એ કેટલું વધારે છે. તમે હર ચીજ VM પર રાખી રહ્યા છો તો તમારું કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઘણું વધી જાય છે. You have to think about serverless solutions. You have to think about managed solution. And again, I'll briefly go over what I mean by that, okay? So now let's talk about security. ઘણી વખત જ્યારે ઇનફેક્ટ જ્યારે મેં કભી કોઈ એવા કસ્ટમર સાથે વાત કરું જે હમણાં નવા એ લોકો ક્લાઉડમાં એની ક્લાઉડ જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હોય છે, 99.9% the conversation start with security. Oh, is it secure? How do we know કે Amazon અમારું ડેટા કોઈને વેચી નહીં કાઢે? How do we know કે એ લીક નહીં થઈ જાય? એ બધી ચીજો. So just to give you guys an idea કે security કેટલું important છે કે not only Amazon comply કરે છે, જે જેટલા બી વર્લ્ડના મોટા જે તમારા યુએસના ફોર ઇન્સ્ટન્સ ફેડરલ ગવર્મેન્ટ ગવર્મેન્ટના જે સિક્યોરિટી કમ્પ્લાયન્સના રેગ્યુલેશન્સ છે બધા કમ્પ્લાય થાય છે, ઓકે? એવા EUના રેગ્યુલેશન્સ એવા ઘણા બધા છે. પછી ઘણા બધા કન્ટ્રી, ચાઇના એન્ડ જર્મની, દે આર ટુ નોટોરિયસ કન્ટ્રીઝ, ઓકે, જ્યાં એ લોકોની ગવર્મેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે એનું ડેટા એ લોકોની ફિઝિકલ બાઉન્ડ્રીથી બિલકુલ બહાર ન જવું જોઈએ. વી કમ્પ્લાય વિથ ધોઝ. ઇન્ક્રિપ્શનની ઘણી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. ઘણું ડેટાને ઇન ટ્રાન્ઝિટ તો ઘણું ડેટા ઇન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે, બટ એટ રેસ્ટ બી ઘણું ડેટા ઇન્ક્રિપ્શનની જ ફોર્મમાં રહેવું જોઈએ. સો વી હેવ લોટ મેની સર્વિસીસ વિચ ડુ ધેટ. And of course, the security of the physical infrastructure, the data centers. मैं તમને કહું ને, Amazon કભી publish જ નહીં કરતું information કે એના data centers કા છે. So now with the security, you will also hear something called a shared security model, right? કે એક ચીજ છે કે Amazon તમને assure કરે છે કે એનું cloud secure છે. લેકિન તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે તમારી એપ્લિકેશનને બી સિક્યોર કરો. એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ વી કોલ શેર્ડ સિક્યોરિટી મોડલ. અગર મેં એક એપ્લિકેશન, એક વેબ એપ્લિકેશન લીખું છું જ્યાં મેં કોઈ ઓથેન્ટિકેશન જ નહીં રાખતી, મેં ઇનોનિમસ બધાને એક્સેસ આપી કાઢું છું, યા મેં SQL ઇન્જેક્શનને ઇગ્નોર કરી કાઢું છું, તો આ મારા એપ્લિકેશન લેવલના ઉપર સિક્યોરિટી ગ્લિચ છે. This I have to address. Amazon is not going to do anything. You might run all the well architect tools, they બધા red flags તમને બતાવી કાઢા, લેકિન તમે એ red flag ના પર કઈ ધ્યાન જ ના આપો, તો then the onus is on you, not on AWS. Now again, this is where they talk about the different security, right? Hardware ની security, any software, અગર તમે manage servers run કરી રહ્યા છો, OS ની patching AWS take care કરશે. લેકિન તમારી જે એપ્લિકેશન રિલેટેડ તમારી કોઈ બગ ફિક્સિંગ હશે, ઓફકોર્સ તમે રિસ્પોન્સિબલ હશો એના. Now the second aspect which is very important whenever we talk about cloud computing is what we mean by application modernization, okay? Every company who's moving or who will move from data centers to cloud, okay, they have to think of modernization
related to 3 aspects. એક છે તમારી technical stack નું modernization. એક છે તમારો logo and process નું modernization. And of course, the third is how you're going to be doing your operational. You know, હજી બી I'm sure ઘણી કંપનીઓ હશે કે જ્યાં પર કોઈ DevOps જ implement નહીં થતું, right? So this is where it comes under your process people and ops, right? કે તમે કેમ કરતા તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં DevOps introduce કરો, પછી તમે ટેકનોલોજીના ઉપર હવે again તમે જ્યારે ક્લાઉડમાં આવી રહ્યા છો, are you going to do native cloud or you going to do a hybrid model or you going to just do lift and shift? And you know, I'll talk a little bit more about it, right? So this is based on our experience, what AWS experience. જ્યારે organization cloudમાં આવવાનું કરે છે, most of them 30 to 40% are what we call lift and shift. એ લોકોના let's say એક organization છે, એના data centerમાં એના VMs છે, એ decide કરું ભાઈ આ VM ને લઉં અને એને cloudમાં નાખી કાઢો, બરાબર? ક્લાઉડમાં નાખવાથી શું થશે, એને ઇમિડિયેટલી ઘણી વખત કોસ્ટ સેવિંગ થઈ જાય છે, ઇમિડિયેટલી ઘણી વખત તમારું તમને સ્કેલેબિલિટીના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે, તમારા અવેલેબિલિટીના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે, રાઈટ? Majority of the organizations start with this. Then some of the time they also do rehosting. એની કે ફોર ઇન્સ્ટન્સ લેટ્સ સે મારું હમણાં એક જાવાનું એપ્લિકેશન છે જે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝના સર્વરના ઉપર રન કરી રહ્યું છે, તો મેં ડિસાઇડ કરું કે જ્યારે મેં ક્લાઉડમાં આવીશ, મેં માઇક્રોસોફ્ટ નહીં યુઝ કરું ને મેં લિનક્સ યુઝ કરીશ. અને ઘણી ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે બીકોઝ માઇક્રોસોફ્ટના લાઇસન્સ ને લિનક્સના લાઇસન્સમાં ઘણો ફરક છે. સો દેટ્સ ઓલ રીહોસ્ટિંગ મીન્સ. રીલોકેટ મીન્સ કે તમે ઓલરેડી હવે VMવેરની એક્ઝામ્પલ આપી છે કે તમે આખું પોતાનું VMવેરનું તમારું પોતાનું લાઇસન્સિંગ છે, પોતાના તમે સર્વર્સ મેન્ટેન કરી રહ્યા છો. VMવેર એ AWS નો one of the big partners છે. VMવેર નું આપનું ક્લાઉડ AWS ના પર રન કરે છે અને તમે ડિસાઇડ કરો ઓકે તમે VMવેર નું ક્લાઉડ યુઝ કરશો. ધેટ્સ રીલોકેશન. Replatform means કે તમે ઘણી વખત તમારું database operating system એને completely change કરી કાઢશો, which is kind of a little bit in realize with rehosting also, but it's more at the application layer level, right? Databases, for instance, તમે Oracle use કરતા હતા, right? તમારા ડેટા સેન્ટરમાં, અને તમે ડિસાઇડ કરું કે યાર મેં જ્યારે ક્લાઉડમાં આવીશ તો મેં Postgres યુઝ કરીશ. Postgres has the most close proximity to Oracle database, but it's an open source. So the cost of using Postgres is drastically lower than the cost of using SQL Server. Oracle. Similarly, let me refactor. Now, refactor is one aspect of cloud computing where you reap the most benefit. It's the most time consuming, it is the most cost effective, and it's the most challenging and most hard to do. તમે અગર આ ચીઝમાં તમારી expertise develop કરશો, this is where you will be able to make the most out of your knowledge from cloud computing. જેટલા કસ્ટમરો સાથે મેં વાત કરું છું, when I am talking with them, in most of the cases, I am talking with them when they are in this stage, in the re-platform and refactoring. Because when they are in the rehosting, they don't need technical expertise, which I bring on the table, right? મારી એક્સપર્ટીઝ કારે જ જોઈએ છે જ્યારે એ લોકો હવે સોચે છે કે ભાઈ વોટ અમે ખાલી જે VM અમારું મૂવ કરી કરું એઝ ઇટ ઇઝ અમે લિફ્ટ એન્ડ શિફ્ટ કરું, અમને એક ક્લાઉડ એફિશિયન્સીઝ એ નથી આપી, અમારી કોસ્ટ એટલી ડ્રાસ્ટિકલી ડાઉન નથી થઈ. તો ધીસ ઇઝ વેર રીફેક્ટરિંગ કમ્સ ઇન. એન્ડ ઓફકોર્સ રીપર્ચેસ કે તમે SaaS પ્રોડક્ટ્સ બાય કરી, તમે SAP તમારે ખુદ મેન્ટેન કરી રહ્યા છો, તમે ડિસાઇડ કરું કે હવે તમે SAP એઝ અ સર્વિસ તમે AWS થી બાય કરી કાઢશો. Again, I'm going to just if I can describe this as a journey of a customer, તો અગર મેં customer journey ની વાત કરું તો પેલા જે phase છે એના અંદર શું થશે કે he just એની જે મોનિટરિંગ છે, એની જે મેન્ટેનન્સ છે, હાર્ડવેરનું પોતાનું ઓન પ્રેમિસ એક્સપેન્સીસ છે
એ ખતમ કરી અને એ ક્લાઉડ પર મૂવ થઈ ગયો એઝ ઇઝ ધોઝ ઓલ VMs has been moved to the cloud. તો એના પાસે જે બચ્યું હમણાં એ બચ્યું કે એના પાસે એની મેન્ટેનન્સની હાર્ડવેર મેન્ટેનન્સની કોસ્ટ ખતમ થઈ, દેટ્સ ઇટ. બાકી બધું જે VM સર્વર પર રાખશે યા AWS ક્લાઉડ પર રાખશે તો એની કોસ્ટ તો એને ઓબ્વિયસલી જે બીજી બધી સર્વિસ છે જે આગેની સર્વિસ છે વિચ ઇઝ બેસિકલી ઓન ધ રીફેક્ટર ને જ્યારે આવશે જ્યારે AWS ની સર્વિસીસ યુઝ કરતો થઈ જશે મોર લેસ એક્સપેન્સિવ, જેના અંદર તમે એમ કીધું કે ઓન ડિમાન્ડ સોર્ટ ઓફ આવે અને આ જે છે ઓલવેઝ અવેલેબલ સોર્ટ ઓફ થિંગ હોસ કે ભાઈ VM છે તો હંમેશા VM ઓન જ રહેશે, રાઈટ? નહીં જરૂરી નહીં જરૂરી That's why the costing તમે will be more. નહીં Yeah. જો તમે જે AWS માં જે VM નું ઇક્વિવેલન્ટ છે ને એને EC2 છે. Okay, you think of when you are thinking of a VM server or શું છે યાર માઇક્રોસોફ્ટ નું શું છે મને યાદ બી નથી આવી રહ્યું. હા VMware છે. શું છે નહીં VMware is not માઇક્રોસોફ્ટ નું શું છે યાર એનું વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન શું છે? Hyper-V. સો તમે એનું ઇક્વિવેલન્ટ AWS માં EC2 છે. ઓકે, હવે જો મેં તમને કહું ને EC2 ના 700 ઇન્સ્ટન્સ ટાઈપ્સ છે. વોટ આઈ મીન બાય ઇન્સ્ટન્સ કે તમારું CPU, તમારું મેમરી, તમારું નેટવર્ક, તમારું સ્ટોરેજ, તમારું OS, તમારું બીજું ડેટાબેઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ બધાના ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન્સ અવેલેબલ છે. તો અગર અસ્યુમ કરો કે તમે તમારા ડેટા સેન્ટરમાં તમે એક VM મૂકેલું છે કે જ્યાં અગેન આઈ એમ જસ્ટ મેકિંગ ધીસ અપ રાઈટ કે તમારા પાસે તમે એમાં SCSI ડ્રાઈવ્સ યુઝ કરો છો સ્ટોરેજ પાસે, ઠીક છે. હવે તમને એમ છે કે યાર મેં લઈને આવું આને શું કહીએ ક્લાઉડના પર, લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે તમે તમારા ડેટા સેન્ટરમાં બી તમારી SCSI ડ્રાઈવ બિલકુલ તમારું એનું સ્ટોરેજ બિલકુલ ખતમ થઈ રહ્યું હતું અને તમને યુ આર રિયલી ઓલવેઝ મૂવિંગ થિંગ્સ અરાઉન્ડ બીકોઝ યુ આર કમિંગ શોર્ટ ઓન સ્ટોરેજ. સ્ટોરેજ વાસ્તે AWS નું ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. ઓકે, ચીપમાં ચીપ ઓપ્શન S3 છે. હવે હર સોલ્યુશન S3 પર નહીં ચાલી શકતું, લેકિન અગર તમે એ તમારા યુટિલાઇઝ કરી શકો છો કે તમારું VM તો તમે રન મૂકું લેકિન તમારું તમે જે એનું સ્ટોરેજ હતું SCSI ના બજાય તમે S3 માં મૂકી કાઢું યા SCSI યા S3 ના બજાય તમે EFS પર મૂકી કાઢું. અગેન there are many other storages, right? તો તમારી સ્ટોરેજની કોસ્ટ ડ્રેસ્ટિકલી ડાઉન થઈ જશે. સો ઇટ્સ નોટ જસ્ટ રનિંગ ધ જો VMs જે છે ઘણી વખત જે સિમ્પલિસ્ટિક ઘણા ડેટા સેન્ટરમાં શું કરે છે એક VM ના અંદર જ બધું રન થઈ રહ્યું છે, તમારું સ્ટોરેજ બી એમાં છે, તમારું OS બી એમાં છે, તમારું એપ્લિકેશનનું લોજિક બી એમાં છે. ઘણા વખત નહીં થતું, ઘણા વખત તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું હોય છે. તો તમે જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ના બી તમે VMs લઈને આવી રહ્યા છો એમાં બી તમે કોસ્ટ સેવિંગ ઘણી કરી શકો છો. બીજો એક મોટો એસ્પેક્ટ મને ખબર નથી કે કેટલો રેલેવન્ટ છે પાકિસ્તાની માર્કેટમાં, લેકિન યુએસમાં રેલેવન્સી છે કે તમારું પાવર કોસ્ટ ડાઉન થઈ રહી છે. યાર ઇમેજિન કરો કે મેં અગર મારા ડેટા સેન્ટરમાં 50 સર્વર્સ રન કરી રહી છું, મારું બિલ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ કેટલું આવે છે કન્ટિન્યુઅસલી એ ચાલી રહ્યા તો, રાઈટ? તો કોસ્ટ સેવિંગ એમાં થાય છે. You know what, make એકદમ ફાસ્ટ કરીશ because I only have now 5 minutes. So જો તમે જ્યારે ક્લાઉડ આર્કિટેક્ટની વાત કરો છો તો યુ હેવ ટુ હેવ અ વેરી ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન monolithic application and microservices application. Traditionally, again, in all the applications I wrote, all the development I did in 90s and early part of 2000, I myself wrote all monolithic application. જેમાં થતું હતું શું કે બધું એક જ ડબ્બામાં હોતું હતું. તમારી પ્રેઝન્ટેશન લોજિક, ડેટાબેઝ ઘણી વખત સફળ હોતું હતું.
મને તમે કહું કે આજે ડેટાબેઝ નીકાળીને કોઈ બીજો ડેટાબેઝ યુઝ કરી કાઢો મોનોલિથિક એપ્લિકેશનમાં પોસિબલ નથી બીકોઝ તમારું ડેટા એક્સેસ લેયર એટલું રિલાય કરશે કે તમારે આને ડેટાબેઝને ચેન્જ કરવું પોસિબલ નથી. સિમિલરલી એપ્લિકેશન લોજિક તમારું તમે વેબ સર્વિસીસ યા તમારું ફ્રન્ટ એન્ડ કોઈ બેક એન્ડની સર્વિસીસને કોલ કરી રહ્યું છે એ સર્વિસીસ એટલી ટાઇટલી ઇન્ટિગ્રેટ હશે ડેટાબેઝ સાથે કે તમે એને સેપરેટ નહીં કરી શકતા. સો ધીસ વેર માઇક્રો સર્વિસીસ કમ્સ ઇન ટુ પિક્ચર કે માઇક્રો સર્વિસીસમાં હર માઇક્રો સર્વિસ એક યુનિકલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. એનું આપનું પોતાનું ડેટાબેઝ છે, પોતાનું જે બી એને જોઈએ છે અને એક નાનો કમ્પોનન્ટ છે. એ કમ્પોનન્ટ એટલો નાનો છે કે Amazon માં એક concept છે two pizza team, which I actually have a slide, so I will show you. But think of microservices that you've taken a monolithic application, divided into small chunks. એટલા small chunk કે એ બધા એકબીજાથી વાત કરી રહ્યા છે અને અગર એક સ્મોલ ચંક મળી રહી છે યા એક સ્મોલ ચંક તમને રિપ્લેસ કરવું પડી રહ્યું છે તો યુ આર નોટ રિયલી અફેક્ટિંગ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ એપ્લિકેશન. Amazon.com, જેની રિટેલની સાઇટ છે Amazon.com. Up till 2001, they were also in a monolithic architect framework. હમણાં એ લોકોની જે અખી Amazon.com છે, હવે મારા પાસે આ નંબર નથી, પણ અગર તમે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો મેં એ નંબર લાવી શકું છું કે એ લોકોની last time I had checked, they were like thousands, literally thousands of web services, okay, which comprise of the entire Amazon.com, okay. In fact, that brings to the concept of two pizza team. Amazon માં કોઈ બી ડેવલપમેન્ટ ટીમ જે હોય છે ને એ એટલી મોટી હોતી જ નથી કે જેને બે પિઝાથી એ લોકો ટીમને એ લોકોનું લંચ ના થઈ જાય. That's why we call two pizza team. So એટલી નાની ટીમ ને એ નાની ટીમ એ ટોટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. અગર એના એ ટીમની ડિપેન્ડન્સી કોઈ બીજી ટીમ પર હશે બી ના તો એ એના જે સ્ટેબ્લિશ ઇન્ટરફેસીસ હોય છે એના થ્રુ જ વાત કરે છે. એમ નહીં કહે કે ભાઈ મારું એપ્લિકેશન આ રિક્વાયર્ડ છે તો તમે પ્લીઝ તમારો કોડ ચેન્જ કરી કાઢો, સો મારી એપ્લિકેશન તમારા કોડ સાથે બરાબર ચાલે, એમ નહીં થતું આ. ઓકે, સો that's why that understanding what these microservice architect is, and then the second important thing to understand is event driven architect. Again, this is all related to cloud native architect, right? જ્યારે તમે એક એપ્લિકેશન જે assume કરો કે couple of millions of line of code નું application હતું, હવે એને તમે thousands of microservices માં break કરી કાઢેલું છે તો એ બધાને એકબીજા સાથે વાત કરવાની છે. હવે તમે સોચો કે તમારે વાત કરવા હશે, અગર હર એક મારી માઇક્રોસર્વિસ લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે 10 માઇક્રોસર્વિસના ઉપર એની ડિપેન્ડન્સી છે ને મેં ઘડી એને એમ પૂછા કરું કે અચ્છા આ માઇક્રોસર્વિસમાં કોઈ ઇવેન્ટ કોઈ ચીજ ચેન્જ તો નથી થઈ કે જે મને ઇફેક્ટ કરશે, તો કેટલું નેચરલ ટ્રાફિક વધી જાય. તો એના એ બધું સેવ કરવા હશે we have the concept of event driven, and again there are whole suite of services, okay, which are really focused on event driven. When you are thinking of the refactoring architects, when you're thinking of bringing cloud native architect, you have to understand these concepts very well. કે મેં જે સર્વિસના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છું એમાં કઈ ચીજ થાય તો એ મને નોટિફાઈ કરે અને એ નોટિફિકેશનના બેસિસના ઉપર મેં 10 ચીજો બીજી કરું ને મારી એ 10 ચીજો બીજી કરવાથી મને again going forward બીજાને નોટિફાઈ કરવું હોય તો I can notify them. So if I have a monolith application, so event-driven architecture comes in when we are going into that refactoring stage. Well, yes, majority of the time, but actually it can also be in the lift and shift stage. Okay, I'll give you example of the lift. Let's assume કરો કે તમે તમારે VM ને lift and shift તો કરા, હવે તમે એમ ડિસાઇડ કરું કે યાર મને આજે એક નવો ફીચર મારા એપ્લિકેશનમાં નાખવાનો છે, લેકિન મેં હવે એ નવો ફીચર મારા મોનોલિથિકમાં એડ નહીં કરું. મેં શું કરીશ, મેં હવે એને કન્ટેનરમાં નાખીશ. ઓકે, અને મેં કન્ટેનરને મેં પોતે બી મેન્ટેન નહીં કરું. મેં AWS ની કન્ટેનર સર્વિસ ઈધર ક્યુબરનેટીઝમાં અગર મેં નાખી રહી છું તો મેં EKS યુઝ કરીશ, અધરવાઇઝ એક બીજી જે નેટિવ ઓર્કેસ્ટ્રેશનની સર્વિસ છે કન્ટેનરની AWS ની ECS, which is much more simpler than EKS.
મેં એને યુઝ કરીશ. સો હવે તારે થયું શું કે મેં મારી જે નવી ફીચર મેં એને ઇન્સ્ટેડ એ જ મારા જાયન્ટ મોનોલિથિકમાં એડ કરા જ કરું ને જે પ્રોબ્લેમ મારો છે એને મેં કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્હેન્સ કરા કરું, મેં આહિસ્તે આહિસ્તે એ પ્રોબ્લેમથી બ્રેકઆઉટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ. જો Amazon.com જ્યારે મોનોલિથિકથી માઇક્રો સર્વિસમાં આવેલા જે મોડલ પર, તો એમ નથી કે ઇટ હેપન ઓવરનાઇટ. દે ડિસાઇડેડ કે અમે આહિસ્તે આહિસ્તે ચીજોને બ્રેક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. તો the refactoring, that's why I'm saying that the refactoring does not always happen કે ચલો હવે આજે મેં એક નવી એપ્લિકેશનને મેં રીફેક્ટર કરીશ. જે તમે લાયા લિફ્ટ એન્ડ શિફ્ટમાં આહિસ્તે આહિસ્તે એને બ્રેક કરો, એને રીફેક્ટર કરો, એને ક્લાઉડ નેટિવમાં લઈને આવો ટુ actually take the benefit of cloud efficiencies. Make sense? Okay. All right. So again, just to give you the efficiency, right? On-premise પર તમે બધું રન કરી રહ્યો, it's least efficient. તમે lift and shift કરો છો, તમે ખાલી VM લઈને આવેલા છો, તમે થોડી efficiency gain કરશો, okay? ખાલી આ બે check marks તમે gain કરી રહ્યા છો. ને બે check marks જે AWS તમારા on your behalf maintain કરી રહ્યું છે. પછી તમે ડિસાઇડ કરો કે તમે વધારે મેનેજ સર્વિસીસ યુઝ કરી યાર, મેબી તમે ડેટાબેઝ ઇઝ મેબી યોર નેક્સ્ટ સ્ટેપ. તમે ડિસાઇડ કરો કે યાર તમે તમારા ઓન ઓરેકલના સર્વર્સ નહીં મેન્ટેન કરો અને એમેઝોનની એક સર્વિસ છે અરોરા, જેમાં તમને ઓરેકલ મેનેજ ઓરેકલ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે, તમે એ યુઝ કરશો. સો નાઉ યુ ગેઇન અનધર લેવલ ઓફ એફિશિયન્સી. ને પછી તમે બિલકુલ ક્લાઉડ નેટિવ પર જાઓ છો, તમે કહો છો કે મને હવે સર્વરલેસ કમ્પ્યુટિંગમાં જવું છે. સર્વરલેસ કમ્પ્યુટિંગનો એ મતલબ નથી કે પાછળ કોઈ સર્વર નથી ચાલી રહ્યા. સર્વરલેસ કમ્પ્યુટિંગનો મતલબ એ છે કે તમે એ સર્વરને કોઈ રીતે બી મેનેજ નથી કરી રહ્યા. ઇનફેક્ટ સર્વરલેસનો મતલબ એ હોય છે કે તમને OS લેવલનું એક્સેસ જ નહીં મળતું. એક માણસ એના પર એક કોડ એક ફોસેટ લીખેલું છે, તમારા જે ટેસ્ટ ફોસેટ્સ હોય છે એ તમારા ટેસ્ટ એથર્સ આપે છે. તો મેં ફોસેટ લીધેલું કે એકચ્યુઅલી થોડા અમુક મહિના પહેલા લીધેલું, તે વખત મેં ગોલ્ડીના ટેસ્ટ ફોસેટ ટેસ્ટ એથર્સ આપી રહી હતી. મારા પાસે અમુક 1000 હતા એથર્સ ગોલ્ડીના, તો મેં એને આપી રહી હતી. તો મેં એને સર્વરલેસ પર લીધું. મેં શું કરું, બસ એ મારું કોડ કે જેમાં મારું એ ફોસેટનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે મેં સર્વરલેસ પર રાખું ને એ વિધિન લાઈક લિટરલી a span of half an hour, I created my faucet, I put it on the server, on the infrastructure without even touching any servers. This is where the lambdas comes in. Lambda is a serverless computing, okay? And there are other ડેટાબેઝમાં બી સર્વલેસ છે, કમ્પ્યુટિંગમાં લેમ્ડા છે, પછી even કન્ટેનરમાં Fargate is a serverless offering of container service કે તમને ઓર્કેસ્ટ્રેશન બી એ તમારા તમને કરવાની જરૂર નથી. એ તમારા ખુદ યુટિલાઇઝેશન શું થઈ રહ્યું છે તમારું. Again, I'm not going to really go into detail, but there's a link here. તમે લોકોને એક રિયલ કસ્ટમરનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે. એ લોકોએ એક સર્વિસ હેલ્પ ડેસ્કનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરેલું અને ટોટલી નેટિવ ક્લાઉડ આર્કિટેક્ટ યુઝ કરેલું. These were all the services they use. So I have a link here. Please go and check it out if you guys are interested. I know we are already 5 minutes over time. Do we have 5 more minutes? Yeah, sure. Please. Everyone? Yeah. Okay. So I just wanted to talk about the AWS partner ecosystem, right? There are two types of partnership you can do with AWS. એક છે, of course, consulting partners. There are different tiers of consultings. તમે તમારી અને કન્સલ્ટિંગ બી તમે ઘણી ટાઈપની કન્સલ્ટિંગ કરી શકો છો, રાઈટ? એક તો છે કે તમે એવા કસ્ટમરો સાથે વાત કરો કે જે ભાઈ એ લોકોનું ઇન હાઉસ કોઈ એપ્લિકેશન છે, એ લોકોને ક્લાઉડ પર લાવવું છે, તમે કહો મેં તમારું એ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરીશ ને તમે એ લઈને આવો. કન્સલ્ટિંગ પાર્ટનર બનવામાં ફાયદો શું છે? જો તમે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટિયર, જેટલું તમે
જ્યારે તમે બની રહ્યો છો, actually let me briefly talk about this and then I'll come back to consulting partner. The second is technology partners, right? કે તમે સોફ્ટવેર બનાવો જે તમે AWS પર હોસ્ટ કરો અને તમારા એન્ડ કન્ઝ્યુમર એ સોફ્ટવેરને સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ યુઝ કરી શકે છે. These are called technology partners, right? What are the SAP, examples? SAP is our technology partner. Okay. VMware is our technology partner. They have their own technologies, but they have partnered with AWS to provide their services as part of AWS offering. Salesforce also like a technology partner. Yep, yeah. You know, these are in fact Microsoft is our technology partner. You know, Microsoft તમે EC2 instances run કરો જેમાં Windows workload હોય તો you know any જેના licenses છે Microsoft So how big you need to be to big or small you need to be to become either a technology partner or a consulting partner? As an individual also, can you become a consulting partner? And yeah. Okay. So all you need to do is first register. When you register, you start with select. Okay. And as you are you know તમે જો જ્યારે તમે પાર્ટનર બની જાઓ છો ને તમે તમારા ઓનના ઉપર બી કોઈ કસ્ટમરને સાથે વર્ક કરી રહ્યા છો, મેક શ્યોર તમે એની ઇન્ફોર્મેશન તમારા પોર્ટલ્સમાં અપડેટ કરો તાકે તમારું રેન્ક મૂવ થાય. એક એ ચીજ છે. જે આ જે 3 ટિયર છે આ સિર્ફ કન્સલ્ટિંગ પાર્ટનર વાસ્તે હોય છે, સિલેક્ટ, એડવાન્સ એન્ડ પ્રીમિયર. ટેકનોલોજી પાર્ટનર વાસ્તે પ્રીમિયર અપ્લાય નહીં કરતું. ઓકે. જે પ્રીમિયરમાં છે એ મોસ્ટલી બધા મોટા GSIs છે. GSI means Global System Integrator, Deloitte, Accenture, Wipro, Infosys, you know, those kind of. So between, you know, then of course they are second tier, you know, tamara nani abi che, okay. Actually, apart from these partner, there are two areas which you should definitely look into. Okay, ek ni मेरी slide है, एक मैं actually भूल ही गया, मैं add करता. It's called you know what, મને भी याद નથી આવી રહ્યું. Anyway, એ છે ને you know, I will try to send this that information, you know, મને કાશીભાઈ આપ મને આપની ઈમેલ આપો તો પછી I will send you the information ને પછી આપ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશો, you know, બધાને. લેકિન એક સર્વિસ છે એમેઝોનની કે જ્યાં બેસિકલી શું થાય છે કે અગર તમારા પાસે સર્ટિફિકેશન છે તો તમે રજિસ્ટર થાઓ અને તમે જે કંપની યા જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બી એ લોકોના નાના પ્રોજેક્ટ્સ હોય કે જ્યાં એ લોકોને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સને હાયર કરવું છે. એટલે કે અગર ફોર ઇન્સ્ટન્સ મેં કહું છું મને AWSના બ્લોકચેનની ઘણી નોલેજ છે, રાઈટ, ને કોઈ નાની કંપની છે કે જેને યુ નો એ અફોર્ડ જ નહીં કરી શકતી કે મોટા GSIsને હાયર કરે યા ઇવન મોટી કન્સલ્ટિંગ્સને હાયર કરે, તો એ સર્વિસના થ્રુ એ નાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલના ઉપર એક્સપર્ટીઝને હાયર કરી કાઢે છે. ને એ ઓલ યુ નીડ ઇઝ, આઈ થિંક તમે અગર તમે સર્ટિફિકેશન્સ હોય તો યુ કેન એસ્ટાબ્લિશ કે તમારા પાસે એ એરિયાની નોલેજ છે. ઓકે, મને બિલકુલ યાદ નથી આવી રહ્યું ટોપ ઓફ માય હેડ, બટ I will give you the information. So again, that's this is the type of partnership, or that's what you are referring to? No, it is type a of partnership service. or what? It's a service. Okay. It's not a partnership. It is not a partnership. It is really meant for individual to showcase their skills and be able to get some business out of the AWS infrastructure. Okay. Okay. So there is some kind of industry where they basically go and list themselves with their certificates and all this stuff. મને 2 મિનિટ આપો તો મેં હમણાં ફાઇન્ડ આઉટ કરું. મને જરા 2 મિનિટ આપો યાર. No, it's okay. You can take your time, or you can do it after the meeting. That's not an issue. You can continue. મને છે ને ઓકે, સો જો પાર્ટનરશિપ બનવામાં અમુક ફાયદા છે કે જે તમે just give me a sec, okay. Oh, that is called Amazon IQ. Okay, check out Amazon IQ. You can register yourself through Amazon IQ, and again that's really meant for okay તમે individual but partner બનવામાં ફાયદા શું છે? Okay,
જો પાર્ટનરમાં ડિપેન્ડિંગ, હવે તમે લેટ્સ સે ટેકનોલોજી પાર્ટનર બનો છો, એને કે તમે તમારા એક સોફ્ટવેરના પર વર્ક કરી રહ્યા છો અને તમને એમ છે કે તમે આ સોફ્ટવેરને AWSના પ્લેટફોર્મ પર સેલ કરશો. અગર તો ને તમે પાર્ટનર્સના પોર્ટલ્સમાં જાઓ, તમે આપના આપને રજિસ્ટર કરો, તો યુઝલી તમારા પાસે તમે એક્સેસ આવશે કે તમે વિધિન AWS તમે તમારી પાર્ટનર ટીમને રીચ આઉટ કરી શકશો, રાઈટ? હવે ડિપેન્ડ કરી કે જે લેવલ પર હશો તમે એ લેવલના ઉપર તમને રિસોર્સ મળશે. હવે ફોર ઇન્સ્ટન્સ મેં જ્યારે ડિલોઇટને સપોર્ટ કરી રહી હતી, આઈ વોઝ અ ટેકનિકલ એડવાઇઝર, રાઈટ? તો થતું હતું શું કે ડિલોઇટના કોઈ એવા પ્રોજેક્ટ્સ આ હોય કે જેમાં એ લોકોને ટેકનિકલ એડવાઇસ જોતી હોય, તો આઈ વોઝ અવેલેબલ ટુ ધેમ, વિધાઉટ ધેમ paying anything extra to AWS. That was a benefit AWS gave them, okay? But other than that, what other benefit? હવે અગર લેટ્સ સે કે એક કન્સલ્ટિંગ પાર્ટનર છે, એ જાય છે કોઈ નવી કંપની પાસે ને એ નવી કંપનીને મૂવ થવું છે ક્લાઉડમાં, that consulting firm can come to AWS and say કે જો મારો આ કસ્ટમર છે, એને ક્લાઉડમાં મૂવ થવું છે, એની બિલકુલ બી ક્લાઉડમાં પ્રેઝન્સ નથી, અને ઇનિશિયલી એને એમ છે કે જ્યારે એ મૂવ થશે તો એ વર્ષના AWSના ઉપર લેટ્સ સે કે $50,000 સ્પેન્ડ કરશે. I'm just making this number, okay? તો AWS ને થશે કે યાર અગર 50,000 પહેલા વર્ષમાં સ્પેન્ડ થાય છે, તો હા મને એ લોકો કમ્પ્યુટ કરે છે કે એન્યુઅલ AR ને બધું કમ્પ્યુટ થાય છે, ને એ લોકો એના બેઝના ઉપર તમને કહેશે કે ઠીક છે, અમે તમને ડિસ્કાઉન્ટ આપશું, કે અમે તમને 5,000નું ડિસ્કાઉન્ટ આપી કાઢશું, જે તમે પછી તમારા એન્ડ કસ્ટમરને આપી શકો યા ચાહો તો આપની જેબમાં મૂકી કાઢો. ઓકે, તો પાર્ટનરશિપ બનવામાં આ બધા ફાયદા છે. તમને ફંડિંગ મળે છે. બીજું, અગર તમે ટેકનોલોજી પાર્ટનર છો, તમે તમારું સોફ્ટવેર લાવી રહ્યા છો, તમે કહું છો, તમે લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે તમે કોઈ બ્લોકચેનનું કોઈ તમે એપ્લિકેશન લખી રહ્યા છો અને તમને ઇથેરિયમનું એક્સેસ જોઈએ છે, અને તમને એમ છે કે હમણાં તો તમે AMB જે કે એમેઝોનની બ્લોકચેન મેનેજ સર્વિસ છે, તમે એ લોકોને કહો કે ભાઈ મને 1 મહિના તક ફ્રી એક્સેસ આપી કાઢો, તાકે મેં મારું એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી શકું, ટેસ્ટિંગ કરી શકું. Again, depending on the relationship you form, okay, those are possibilities. So પાર્ટનરશિપ થવામાં આ બધા ફાયદા છે. પછી ગો ટુ માર્કેટ, તમારું સોફ્ટવેર દેખાયું, તમે એમેઝોન સાથે એને માર્કેટની કરી શકો છો. એમેઝોન સાથે તમે એના બ્લોગ્સ લીખો. એઝ પાર્ટ ઓફ માય જોબ, મારા 3 મેઇન ફંક્શન છે, રાઈટ? મેં એક તો એન્ટરપ્રાઇઝ કસ્ટમર સાથે એન્ગેજમેન્ટ કરું છું, બીજું મેં કોન્ટેન્ટ લીખું છું, ને ત્રીસરું મેં સ્પીકિંગ એન્ગેજમેન્ટ કરું છું, ડિફરન્ટ કોન્ફરન્સીસમાં. હવે ઇમેજિન કરો કે મેં કોઈ કસ્ટમર સાથે કોઈ ટેકનોલોજી પાર્ટનર છે, રાઈટ? ને થયેલું છે, મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું, ક્લાઇડો એક એમેઝોનનો ટેકનોલોજી પાર્ટનર છે કે જે બ્લોકચેનમાં હાઇપરલેજર ફેબ્રિક અને બેઝુની સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યું છે. એટલું અમે ક્લાઇડોને બિઝનેસ આપેલું છે કેમ કે બેઝુ એમેઝોન પાસે એની મેનેજ સર્વિસ નથી. હવે મારા પાસે કોઈ કસ્ટમર આવે છે, મને કહે છે યાર વી આર લુકિંગ ફોર અ બેઝુ સોલ્યુશન, મેં ઇમિડિયેટલી એને કહું છું હા જો ક્લાઇડો પાસે જાઉં, ને ક્લાઇડોને કઈ કરવા વગર એને બિઝનેસ મળી રહ્યું છે. સો એન્ડ પછી ક્લાઇડો સાથે અમે મિલીને બ્લોગ્સ લીખેલા છે, તાકી ક્લાઇડો બી હવે જ્યારે એમેઝોનના પ્લેટફોર્મના ઉપર બ્લોગ પબ્લિશ થાય છે, એની વેલ્યુ ઘણી વધારે છે કમ્પેર ટુ તમે તમારા ઓનના ઉપર કોઈ વર્ડપ્રેસ છે યા મીડિયમના ઉપર તમે તમારું બ્લોગ પબ્લિશ કરી કાઢો. તો આ બધી ચીજોનું તમને અવેલેબિલિટી છે. The last thing which I really want to talk in terms of with the partnership is something called, actually, so I'll skip these 2 slides. The last thing I want to talk is marketplace. Jo marketplace, you can just think of very similar marketplace as તમારું ફોનની જે છે ને એપ સ્ટોર્સ છે તમારા. You don't need to be a huge partner. You don't need to be a huge software provider. You can have a simple thing as a AMI. What is the AMI? AMI is we call Amazon Machine Image. Okay? તમે એક સોફ્ટવેર લીખું, તમે એને let's say કે એને એક
OS માં એની configuration કરીને એનું આખું એક image create કરી કાઢો. હવે તમે એને એ ઇમેજને એઝ ઇટ ઇઝ તમે માર્કેટ પ્લેસમાં વેચો અને જેને બી એ તમારાથી બાય કરવું હશે એ બેસિકલી એ સિર્ફ તમારી ઇમેજ બાય કરી રહ્યું છે. તમને કઈ કન્સર્ન નથી કે કેમ કે એ ઇમેજ યુઝ કરીને એ EC2 ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરશે. એ EC2 ઇન્સ્ટન્સ જે ક્રિએટ કરે છે એની જે બી કોસ્ટ આવશે એનું ને એમેઝોનનો બિટવીન રહેશે. તમને એ ઇમેજના પર યુસેજના તમને પૈસા આપશે, રાઈટ? So AMI is one way. So marketplace is a very, very good platform for small individuals, who might not have a lot of resources. As long as you can bring something. Can we create Docker containers as well and sell them like yeah, you can create તમે તમારા ડોકરના બી ઇમેજીસ તમે કરીને એને વેચી શકો છો. જો ડોકર ઇમેજીસ તો તમે એમ બી કરી શકો છો કે તમે ડોકર હબમાં બી તમે મૂકો ને પછી કહો કે ભાઈ AWS માં રન કરે તો એટલા પૈસા મિલશે તમને. ઓકે, તમે AWS અંદર આપની રજિસ્ટ્રીઝ તમે ઇમેજની ક્રિએટ કરી શકો છો. There are many options. Okay, what I'm trying to tell you here is look at partner program, but don't think that, oh, it's only meant for big guys. It's not. In fact, I'll tell you, jitli bhi cutting edge technologies hoy che na, usually it starts with small guys. Clyde no mein tamne example apu. This organization, when they started, they were mom and pop shop. Okay, today they are millions in revenue. અને એ સિર્ફ રીઝન એ થયું કે એ લોકોએ એ ઓફરિંગ કરી AWS પ્લેટફોર્મ પર કે જે AWS નેટિવલી પ્રોવાઈડ નથી કરી રહ્યો. ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. હાઇપરલેજર બેઝુ એની માર્કેટ એટલી વધારે ગ્રો થઈ રહી છે, સ્પેશિયલી સાઉથ અમેરિકન રિજનમાં અને EUમાં કે હવે મેં તમને બીજો એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યાં બેનિફિટ થયા ક્લાઇડોને. ક્લાઇડો જે છે એની સર્વિસ હવે એમેઝોન મેનેજ બ્લોકચેન સર્વિસ જે હતી એ મુંબઈ રિજનમાં અવેલેબલ નહોતી. એ એશિયામાં ખાલી જાપાનના રિજનમાં અવેલેબલ છે, બાકી કોઈ રિજનમાં અવેલેબલ નથી. ક્લાઇડોએ શું કરવું, હાઇપરલેજર ફેબ્રિક જે કે હાલે કે એમેઝોન પાસે એની મેનેજ સર્વિસ છે એ સેમ ચીજને બીજા રિજનમાં અવેલેબલ કરી કાઢું. તો એ બધું ટ્રાફિક જે છે એમેઝોનના બજાય AWS ની મેનેજ સર્વિસના બજાય ક્લાઇડોના પાસે ચાલુ ગયું. અમને કોઈ ઇન્ડિયાનો કસ્ટમર આવીને કહે છે કે ના મને મારું ડેટા US ના રિજનમાં નથી રાખવું, તો અમે કહીએ છીએ ભાઈ તમે જાઓ ક્લાઇડો પાસે જાઓ. So those are the areas where if જે બી તમારી એક્સપર્ટીઝ હોય, રાઈટ, તમે એ એક્સપર્ટીઝમાં જોવો કે AWSમાં કોઈ હમણાં શું ઓફરિંગ થઈ રહી છે, તમારી પોતાની નિચ બનાવો. Start with my marketplace, go into partners program, and then you will be surprised કે કેટલા opportunity doors ખુલે છે તમારા પાસે. And Rafia, just to this Hyperledger is mostly used for blockchain, right? And if I'm not mistaken. Yeah, Hyperledger is an enterprise blockchain network, which means કે infrastructure it can be controlled by a certain organization. So just for my knowledge, my information is just limited that a blockchain is mostly used in cryptocurrencies. So what apart from cryptocurrencies in the enterprise level is blockchain being used? If you can just shed a quick light on that. મને તમારો ક્વેશ્ચન સમજ ના પડો. At enterprise level. Shall I answer that? મને તમારો ક્વેશ્ચન પ્લીઝ તમે રિપીટ કરશો મને? Yeah. So just wanted to know where is like blockchain being used and enterprise? As an enterprise. Question શું છે? Enterprise under blockchain નો શું use cases છે, usage શું છે? Because what Mustafa bhai says is that blockchain is used in the cryptocurrency. So that is not only its use case. So yeah. So that is the question actually. Yeah. So
yeah, મેં તમને અમુક use cases બતાવું અને maybe you know what, well, I'll try to not say anything which might be considered confidential, but I'll give you some hints, okay? Think on those lines. EU છે હમણાં યુરોપિયન યુનિયન. યુરોપિયન યુનિયનમાં હમણાં ઘણી રેગ્યુલેશન્સ આવેલા છે કે જે ઈવી ને એ લોકોની રેગ્યુલેટ કરવા માંગી રહ્યા છે. ઈવી મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, રાઈટ? હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સનો પ્રોબ્લેમ શું છે કે અસ્યુમ કરો કે અગર એક ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કોસ્ટ $10,000 આવે છે, એમાં જે એની બેટરી હોય છે ને એ 6,000ની હશે. લાઈક ધ બેટરી ઇઝ ધ મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ કમ્પોનન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ. અને જે બેટરી છે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે એનું યુસેજ કેમ કરી રહ્યા છો, તમારી ગાડીની વેલ્યુ ડિપ્રિશિએટ થાય છે. કોન્સેપ્ટ વેરી સેમ છે તમારો ફોનની બેટરીનો, રાઈટ? ફોનની બેટરી જો અગર કોઈ ઘડી ઘડી એને રિચાર્જ કરા કરે તો એ બેટરી જલ્દી એની લાઈફ જે છે એ કમ થઈ જાય છે. સેમ કોન્સેપ્ટ ઈવીમાં છે. યુરોપિયન યુનિયને હમણાં એના પર ઘણા રેગ્યુલેશન્સ એ લોકો લઈને આવેલા જ્યાં એ લોકોને છે કે હવે આને રેગ્યુલેટ થાય. તો બ્લોકચેન યુઝ થઈ રહ્યું છે હવે ઘણા બધા કન્સોર્શિયમ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓટો મેકર્સ જેમાં ઇન્વોલ્વ છે. બેટરી એ લોકો એકચ્યુઅલી ઈયુમાં તો આખી એના એ લોકો કહી રહ્યા છે કે they call બેટરી સસ્ટેનેબિલિટી લાઈફ સાયકલનો ખૂબ મોડલ લઈને આવી રહ્યા છે કે એ ઇલેક્ટ્રિક જે ગાડીઓની બેટરીઓ નીકળે પછી એને રીયુઝ કેમ થઈ શકે છે. ઓકે, એનીવે ધ પોઈન્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ મેક કે આમાં બ્લોકચેન યુઝ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, એન્ડ એક પ્રોજેક્ટ છે મોબીનો પ્રોજેક્ટ. આઈ ડોન્ટ નો કાસિમભાઈ યુ આર ફેમિલિયર વિથ ઇટ ઓર નોટ, but Mobi is a project where all the big auto manufacturers are coming into this where they will actually create a consortium and track thase, and by the way it's all going to be done on Hyperledger Fabric. Okay, from consumer to manufacturer of car to battery manufacturer to actually even insurance companies, okay, will all be tied in to monitor the usage of EV batteries. And then to determine the resale values of those EV batteries, to determine how those EV battery will be recycled, and then determine the value of those recycled components which get out of it. Okay, so it's a huge. Another area which I will tell you, Hamna recently I was talking to a customer. Egyptમાં આ થઈ રહ્યું છે. ઇજિપ્તમાં એ લોકો ઘણું બધું જે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે યુરોપમાં. હવે યુરોપમાં રેગ્યુલેશન્સ આવી રહ્યા છે કે જ્યાં એ લોકોને એ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટનું એકદમ એક્યુરેટ સપ્લાય ચેન ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. Otherwise, they will risk of losing their export in EU markets. So because of that, many, especially and with the agriculture, I'm sure I just came across this customer from Egypt, who are facing this, but I'm sure it's going to be happening elsewhere also. And if that is the case, you will see a lot more. Thank you. This obviously talks needs more of your time to understand these emerging technologies. Obviously we are basically understanding the whole ecosystem of AWS. Then there are emerging technologies like blockchain, AI, which basically a kind of niche that maybe we as a solution provider, as a software provider, look into so that we can create some sort of our services that we can basically sell on AWS. હવે આમાં સવાલ એમ છે કે is there any sort of, હવે मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, suppose I am a blockchain service provider, હવે મને अगर कोई गैप तलाश करવો હોય Amazon અંદર, તો where should I look into? મને કોઈ forums પર જવું પડે
મને જે છે AWS ના અંદર કોઈ એવા કોઈ એવી જગા છે જ્યાંથી મને આ ચીજ આ ગેપ્સ મિલી શકે? હાઉ કેન આઈ ફાઇન્ડ ધોઝ ગેપ્સ અગર મને એમ ગેપ્સ જોવા હોય? સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ મને કોઈ કામ કરું. Yeah. જો અગર બ્રોડ ક્વેશ્ચન છે બીકોઝ મેં અગર કોઈ એટલા બ્રોડ ગેપ્સ હોય તો AWS જ એને ફિલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, રાઈટ? તમે rather than ગેપ્સ જોવાના, તમે સ્ટાર્ટ વિથ યોર ઓન સ્ટ્રેન્થ. હવે તમે અગર લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે તમે એઆઈમાં છો, તમે કરી રહ્યા છો, તમે અગર અસ્યુમ કરો કે તમે ડિસાઇડ કરો કે તમે એક LLM નો કોઈ મોડલ યુઝ કરી રહ્યા છો અને તમે બેડરોક યુટિલાઇઝ કરો છો, જે એમેઝોનની સર્વિસ છે જેમાં એ બધા LLM અવેલેબલ છે, રાઈટ? તમે એના ઉપર અગર તમારું કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવી રહ્યા છો, જો એક વાત તમને કહું, ઓકે, AWS ની મેજોરિટી જે સર્વિસીસ છે ને they are geared towards development community. In fact, AWS is not Microsoft. માઇક્રોસોફ્ટ પાસે એક ઘણું મોટું સ્ટેક છે જે કે એપ્લિકેશનનું સ્ટેક છે. એના પાસે ઓફિસનું પ્લેટફોર્મ છે, એના પાસે CRMનું પ્લેટફોર્મ છે, એના પાસે ડેટાબેઝ છે. AWS પાસે કોઈ બી ચીજ પોતાની નથી. એ સિર્ફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરે છે અને એ ચીજો પ્રોવાઈડ કરે છે કે જે ડેવલપર્સ યુઝ કરીને બીજા એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે. હા, ઓકે, એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં બી કમિંગ્સ હોય છે. ઓકે, હવે હાઇપરલેજર ફેબ્રિકની મેં વાત કરું. હાઇપરલેજર ફેબ્રિક હમણાં 2.5 પર છે. એમેઝોન મેનેજની સર્વિસ હજી તક 2.2 પર ચાલી રહી છે. ધીસ ઇઝ અ શોર્ટ કમિંગ. ઓકે, ઓકે, સો તમે અગર તમે મેં તમને એક બીજો એક્ઝામ્પલ આપું. એમેઝોન હમણાં સુધી કોઈ બી એના પાસે લેયર 2 ની મેનેજ સર્વિસ નથી. ધેટ ઇઝ અ શોર્ટ કમિંગ. ઓકે, તમે અગર એમ લાગે કે તમે એક લેયર 2 ની નેટવર્ક તમે એઝ અ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, યુ હેવ ઓલરેડી filled a gap which is not available, or which is just the infrastructure is just not there from Amazon. that's very good. Okay, હવે perfect. તમે એમ કહો કે મેં શોર્ટ કમિંગ કોઈ EC2 ના VM લેવલના પર શોર્ટ કમિંગ, that is very very tough to find. Okay, હા, નહીં, આ તો એપ્લિકેશન લેવલ પર જ હશે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. યા પછી કોઈ એવી પ્રોડક્ટ લેવલ પર હશે જે પ્રોડક્ટ AWS માં અવેલેબલ નથી. માઇટ બી એમ હોય કે શાયદ અઝોરમાં અવેલેબલ હોય અને ત્યાં ના હોય તો વી કેન પ્રોવાઈડ ધેટ થિંગ સોર્ટ ઓફ થિંગ. બટ આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે ભાઈ આપણે આમ જોઈ શકીએ છીએ. તમને એક બીજી વાત કહું. હવે ફોર ઇન્સ્ટન્સ તમે AWS માં મેં તમને કહ્યું AWS ઇઝ રિયલી ગિયર્ડ ટુવર્ડ્સ ડેવલપર્સ. ઓકે, તો હવે ઘણી વખત થાય શું છે કે તમે અગર એક લેટ્સ અસ્યુમ કરો કે તમને એક બિઝનેસ એનાલિટિક્સનું કોઈ એપ્લિકેશન લીખવું છે, રાઈટ? હવે અઝોરમાં હોતે તો તમે પાવર BI યુઝ કરો, એ અચું ખાસું ઘણું તમને પોતે કરીને આપી કાઢે છે. એ સેમ ચીજ તમે AWS માં કરશો ને, તમને મેં સર્વિસીસ ગિનાવું તમને કેટલી યુઝ કરવી પડશે. તમને અથીના યુઝ કરવું પડશે, તમને ગ્લુ યુઝ કરવું પડશે, તમને S3 યુઝ કરવું પડશે, તમને કોઈ તો કમ્પ્યુટ રિસોર્સ યુઝ કરવી પડશે, કોઈ ડેટાબેઝ યુઝ કરવું પડશે. આઈ મીન દે આર એટલી બધી સર્વિસ યુઝ કરીને એક થાય છે. તો ઘણી વખત ઇન્ટિગ્રેટર્સની બી ઘણી જરૂરત હોય છે. હવે સવાલ એ છે કે યાર શું કામ હજી બી અગર AWS એટલું મથાખોરીનું કામ છે તો શું કામ લોકો પાવર BI ને યુઝ નહીં કરતા, શું કામ AWS પર આવી રહ્યા છે? इसलिए कि ट्रस्ट मी, જ્યારે આ બધું કરીને બી માઇક્રોસોફ્ટ બીટ નથી કરી શકતું AWS ને when it comes to cost. ઓકે, જ્યારે તમે એટલી બધા સર્વિસને ઇન્ટિગ્રેટ કરો છો અને જે એન્ડ પ્રોડક્ટ તમારું આવી રહ્યું છે એ in terms of scalability, in terms of cost, in terms of performance, in terms of security, it is sometimes still better than Microsoft and Google. So as an integrator where you just have knowledge of these few things and you know how to integrate them and come up with, I'm not even talking at the application layer level, I'm talking at the integration at the infrastructure level.
Excellent. Tipivin, there are so many questions અને આપણા પાસે time ઘણો limited છે already આપણે 30 minutes જે છે cross કરી ગયા છે. We definitely come with another session અને એના અંદર આપણે especially services ના ઉપર या partnership programs ના ઉપર જ વાત કરીશું या products ના ઉપર વાત કરીશું આપસી અને આપણે સમજશું કે ભાઈ શું possibilities છે. Let's suppose અગર મેં કોઈ startup છું તો મારા પાસે શું પોસિબિલિટીઝ છે એ AWS ને યુઝ કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે કઈ બી ચીજ છે અને મેં કોઈ એવી એપ્લિકેશન બનાવી દઉં તો મારા પાસે શું જે છે એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે જે મેં બેસિકલી અહીંયાથી AWS ના થ્રુ જે છે એ કરી શકું છું. અચ્છા હવે મને એક વાત આપ બતાવજો કે આપથી કોઈને કોન્ટેક્ટ કરવો હોય યા કોઈ સવાલ પૂછવો હોય તો how can someone can connect with you? I'll give you my email, but please keep in mind that I might not be responding very quickly. I'll try to respond. I think the best way, अगर तुम्हें लोगों मैंने LinkedIn ना through message मोकलो, मैं definitely respond करी काड़ीस. Perfect. तो I think हमारो ऑलरेडी एक ग्रुप છે. I will send you this group. IT forum નો જ ગ્રુપ છે. તો બેટર એમ છે કે આપણે વહાં પર જોઈન થઈને ક્વેશ્ચન પૂછી લઈએ વહાં કોમેન્ટ્સ ના અંદર તો આપ રિપ્લાય આપી દેશો. જી મુઝમ્મિલભાઈ આપનો is that a WhatsApp group? હા WhatsApp group. Yes. Is that a WhatsApp group? WhatsApp group બી છે અને LinkedIn यार usually you know મને એટલું annoyance લાગે છે. हाँ तो LinkedIn group आपने मोकलो मैं एमा कनेक्ट થઈ જાઉં. मैं LinkedIn નો ગ્રુપ આપને મોકલીશ. શમુનભાઈ આપ LinkedIn નો જે ગ્રુપ છે એનો ઇન્વિટેશન નો રાખી દેશો પ્લીઝ. ઓકે મુઝમ્મિલ આપ કઈ કહી રહ્યા છો પ્લીઝ. अस्सलाम वालेकुम રાફિયાબેન. રાફિયાબેન મારો ક્વિક ક્વેશ્ચન એ છે કે actually તમે મને લમિયા કહો because મારું okay you know unfortunately legal name છે. Okay, Lamiyah, thank you for your session. Just a quick question. This week we have seen several hundreds and thousands of people fired from AWS. Any particular reason? Is it because AWS services are going down, or regarding restructuring of organization, or something like that? No, ये बात नहीं. The thing is that during COVID they did enormous amount of hiring, you know. અને આઈ થિંક કે હવે એ લોકો છે ને થોડું સ્ટ્રીમલાઇન કરી રહ્યા છે. પછી તમે જોયું કે જે જગ્યાથી ફાયરિંગ થઈ રહી છે હવે AWSમાં જે ફાયરિંગ થઈ છે તો એ AWSના સ્ટોર્સમાંથી. I mean, I honestly did not even know કે there is a AWS store. એ તો મેં ન્યૂઝમાં સાંભળ્યું તો પછી મેં જોયું કે આ શું છે તો ખબર પડી કે there is a physical AWS store also. No, I am not referring to stores. I'm referring to the tech jobs, particularly solution architects and all this. नहीं मैं नहीं बात करूँ છું. AWS ની tech jobs હતી. There was an organization AWS store which I wasn't even aware of. वहाँ से lay off થયા. બીજી જગ્યાથી Audible થી lay off થયા છે. और कौन सी जगह थी? Twitch. Twitch જે એ સર્વિસ એટલી ખાસ નથી કરી રહી. So they are kind of like narrowing down a couple of turning off their solution, their third-party services or something like that? नहीं, it's not just about AWS. Across the board તમે જો બધી ટેક કંપનીઝ જે છે સ્ટ્રીમલાઇન થઈ રહી છે. ઓકે અને AWSમાં હમણાં AI ML ની એટલી જોબ્સ નીકળી રહી છે લોગ નથી મિલી રહ્યા. સો હવે અગર કોઈ માઇક્રોસોફ્ટમાં I know lot of individuals you know કે either who are working in Microsoft જે લોકોને એમ છે કે કાલે એ લોકોની જોબ જશે અને બીજા છે કે you know so જો ITમાં it's all about કે તમે કેટલા niche marketsમાં આવી રહ્યા છો. I you know started working with blockchain few years back. It was a cutting edge technology, you know. હવે મને એમ થયું છે કે બ્લોકચેનમાં મને નથી રહેવું, so that's why I'm moving to AI ML. As long as you keep on moving with the technology, trust me, you don't have to worry about. I don't even read these news. I don't care about them. अगर मैंने layoff भी मिलूं, तो there will be 10 other places I can go, you know. Definitely. Thank you. લમિયા રાજ બોલું છું. આપે કીધું ને કે બધા લે ઓફ થઈ રહ્યા છે તો એવું રીઝન છે કે why the people are lay off and
and the Amazon's going to be down, and the Azure is going to be up maybe next 5 years. So, reasons to Jana basic. I don't know where are you reading this from, but हमने जो latest Gartner ने जो are you aware of the Gartner quadrant? Yes. You know, yeah. If you look at the AWS, it's still the leader. You know, the one area where AWS, I think, fell behind Microsoft was actually in AI/ML. The whole acquisition of ChatGPT by Microsoft was definitely a surprise to AWS. Yeah, the that doesn't mean grabbed all like big market, like they grabbed a big market. And the second thing is, after COVID, Amazon's captured the whole market, but now they slightly change, and the Azure is coming, and Azure's give you a lot of different kind of resources rather than you give the Amazon. Said before, कि तुमने कोई बनाया हुआ है तो तुमने इतना resources use करो बस. I think so. Azure में वो शायद नहीं. Am I right? Microsoft traditionally always had their applications, right? Microsoft new products hota, ena pas in OS hatu, ena pas ena Office products hota, ena pas ena server na products hota. You know, whether it's SQL Server or your Dynamics and those kind of softwares, right? So Microsoft has very, very heavily, you know, એ લોકોનું application stack છે એ હંમેશાથી strong છે અને AWS નું application stack ના હોવાના બરાબર છે. જે થોડી ઘણી application એ લોકોની છે બી stack પણ એ બિલકુલ garbage છે. Okay, having said that, Lamiyah, yes, sorry, please continue. મારો પછી એક સવાલ છે. sorry, you know what, મેં realize ના કરું, મને બી હવે જવું પડશે, નહીં તો મારી ઝોરની નમાઝ કઝા થઈ જશે. No, thank you, Lamiyah. I mean, this was a very informative session, and thank you, too many more. And Lamiyah, is there a contact number that we can connect with you? Thanks, Lamiyah. You give me such a nice answer. And might be next session we rakhe, so we get some more information about the AWS, the resources, and then if we go to switch on to AWS, so apne barabar implement kar sakhe. And architecture na papadame thodu zara briefly next session mein batao jo ke kim karu jo. Yeah, maybe we should do a next session on just you know, cloud native architect, you know. Thank you, Lamiyah બેન, thank you very much. આપને લેટ થઈ રહ્યું છે, just મેં એટલું ઇન્ફોર્મ કરી દઉં અગલાને કે I'm sorry, you know, ગ્રુપનું ડિસ્કશનનો છે ને આપણું એ લિંક બી શેર કીધું છે, તો જેને બી ક્વેશ્ચન્સ હોય એ ગ્રુપ જોઈન કરીને વहाँ પર આપણે ડિસ્કશન જે છે આને કન્ટિન્યુ બી કરી શકે છે. તો પ્લીઝ એ લિંક જરૂર જોઈ લેજો. ઓકે, શુક્રિયા ઘણા. Thank you very much. Thank you, Lamiyah બેન, thank you very much. Thank you. જોવાની હર્ષ અને okay.